Today we have the honor and privilege to have Mr. David Godman with us as our special guest. So I wish you welcome, David. Welcome. Very nice to have you here. And also hello to Miri. And very nice to have you here, even though it's quite late there in Perth, I guess. Thank you for inviting me. Thank you for the introduction. Wait a minute, I'll put some more volume over here. Okay. More people coming. Do we have, onko meillä kysymyksiä jo olemassa? Kellään? Waiting for some questions. Oh, there's one hand raised. But who is it? Tero. Tero has a question. Ole hyvä, Tero. Go ahead, Tero. Okay, well, I have 2 questions, if it's okay. Of course, I think. Yeah. So the first one is about meditation and self-inquiry. So my question is, what is the difference between meditation and self-inquiry? And can it mean the same thing? Eli wait a minute, David. Tero kysyy, että mikä eroa on meditaatiolla ja itsetutkimuksella, vai voiko se tarkoittaa samaa asiaa? Go ahead, David. As far back as when he wrote Who Am I, Bhagavan made a distinction between meditation and self-inquiry. He called meditation dhyana in that text. And he said meditation is when you put your attention on an object, when there's a subject who looks at an object. So if you're watching your breath or repeating a name or looking at anything that's not your own self, then you would classify that as meditation. The other division is self-inquiry, in which attention is wholly focused on the subject. So in Bhagavan's terminology, self-inquiry looks at the subject, meditation looks at objects. Eli lyhyesti jos tiivistän, niin Bhagavan Ramana Maharshi kertoi jo ihan alusta lähtien sen, että se ero meditaatiossa ja itsetutkimuksessa on se, että meditaatiossa on yleensä tämä objekti-subjekti-suhde, ja taas itsetutkimuksessa on vain objekti, että siinä on vissi ero verrattuna meditaatioon tällä itsetutkimuksella. Yes? Thank you very much. Then I have the other question. It was a very good answer. Thank you very much, David. The second answer is, are there different levels of enlightenment, or is it one? Eli Tero kysyy, että onko itse oivalluksessa eri tasoja, vai onko se vaan yksi ja sama kokemus? Okay. I think there are different levels of mind, there are different levels of experience, but there are not different states once you reach what Bhagavan called the sahaja state. That's the natural self-existing state which one discovers to be one's own self when individuality has been permanently eradicated. In that state, there are no differences, there is no evolution, there is no progress, and there is nobody more enlightened than anybody else. Eli tässä itse oivalluksessa ei ole tasoja, että se on tämä sahaja, luonnollinen oman itsenä oleminen tai oman luonnon havaitseminen, mutta sen sijaan tietysti eri tasoja on mielet ovat erilaisia, niin mielet kun tulkitsee tätä itse oivallusta, jos edes pystyy tulkitsemaan, niin mielet ovat eroavaisuuksia, mutta on eroja mielissä, mutta itse oivallus on kaikille sama, eikä siinä ole eri tasoja, vaan se on yksi ja sama kaikille. Näin niin kuin lyhyesti tiivistäen. Okay. Was that all, Tero?
Yeah, that was all. Thank you very much. Very good answers. Okay. Anybody else? Kuka seuraavaksi haluaa kysyä? Jan, please, welcome. Hi, David. It's good to see you screen to screen at least. My one question is follow up from Tero's about meditation. So it's sort of open question. Maybe if you can share something about it. So if the mind is very turbulent and there's no rest in mind, can meditation be sort of helpful as a preliminary step for self-inquiry? Thank you. Eli Jaan kysyy, että voiko meditaatio olla hyödyllinen, niin voiko siitä olla apua ja hyötyä tämmöisenä alkuasteena tässä niin kuin tällä polulla, että onko siitä hyötyä tämmöisenä esiharjoituksena tai esiasteena. Okay, David. Bhagavan said that there were preliminary things that one could do in order to make the mind more amenable to inquiry. He said you could watch the breath. He said maybe you could do some japa, repeating a name. But he said these are temporary ways of slowing the mind down to make inquiry easier to start. But he said don't obsess with the preliminary practices. Once you have reached a certain level of quietness, then switch to inquiry. And he also said that the quietening benefits of breath watching are only temporary, that the mind is only controlled while the breath is watched. And once you stop controlling or watching the mind, it jumps back again. So he didn't advise doing that long term, just as a temporary measure to make the mind slow down a little bit. Eli lyhyesti tiivistettynä, että näistä muista menetelmistä hengityksen tarkkaaminen tai tämmöinen niin kuin mielen hiljentäminen ja muut metodit ovat hyödyllisiä toki tämmöisenä valmistavana vaiheena, mutta Bhagavan myös terotti sitä näkökulmaa, että niistä ei kannata tehdä tällaisia niin kuin itseisarvoa, vaan että tämmöisiä hyvin väliaikaisia astimia polulla, että se varsinainen antautuminen tai itsetutkimus on kuitenkin se pääasia, mutta toki mielen puhdistus ja mielen tekeminen ikään kuin avoimeksi tai herkemmäksi tälle itsetutkimukselle, niin toki näitä puhdistavia menetelmiä ja muita harjoituksia on hyvä harjoittaa. Okay. Thank you. Was that? I think he also mentioned the diet. So is it like a big part of quieting the mind, the sattvic diet, not eating garlic and onion, or should we like look into it? Or obviously it's not good to be obsessed with this, but how important it is, would you say? Jaan kysyy tässä, että miten paljon tämä ruokavalion vaikuttaa tähän, että onko minkälainen osuus silloin esimerkiksi just, että syö sipulia, valkosipulia ja tämmöistä, niin onko sillä minkälaista roolia silloin ja kuinka iso rooli sillä on? Okay, David. Bhagavan did say on several occasions that external aids rather than internal ones, such as breath watching and japa, the external aids are moderation in sleep and moderation in diet. When he spoke about diet, yes, he talked about sattvic food. So he said, eat sattvic food in moderate quantities and don't sleep too much or too little. That those are the two external factors that you should try to control. And if you're having problems trying to focus on the eye, then breath control or japa is a good place to start. Eli kyllä Bhagavan suositteli, että saatvinen puhdas ruokavalio on hyödyllistä ja auttaa. Ja toki sitten tämmöinen japa, eli tämmöinen Jumalan nimen toisto, mantrat ja tällaiset myös ovat avuksi. Ja sitten myös se, että on semmoinen kohtuus kaikessa, eli ei nuku liikaa eikä liian vähän, eikä syö eikä liian paljon eikä liian vähän, että kummatkin ovat hyödyllisiä, mutta mahdollisimman puhdas ravinto ja ruoka on hyödyksi. Että tämä oli hänen Bhagavanin niin kuin usein terotti tätä näkökulmaa. Okei. Okay. Yeah, thank you. That's all from me. Okay. Next, kuka on seuraava?
kysyjä. Juha Kuivainen, tervetuloa Juha. Welcome. Hi Jussi and hi David and hi everybody. I have a question about the guru, the role of the guru. And for the background that I'm like a basic Westerner, so I don't have like a culture of gurus. I don't really understand would it make sense, or is it like what are the benefits if I'm like looking for the guru? Is it about the conversation and have more insightful aspects, or is there something more subtle or something happening behind the words? What can you please open a little bit about the role of the guru, or is it? Maybe Jussi, you can help me with the answer. My English is not very well. So. Yes, okay. So suomeksi ekaksi, että Juha kysyy tuossa, mikä on gurun rooli tässä henkisessä polussa ja itseoivalluksen suhteen muutenkin, että onko se sanojen takana olevaa enemmänkin kuin pelkästään sanoja, että mikä siellä on se rooli tai merkitys gurulla. Mikä on gurun rooli näin länsimaisille ihmisille, kun tuntuu hieman usein vieraalta tällainen guru-ajattelu, että se tuntuu olevan enemmän intialainen tai tämmöinen itämainen juttu, enemmän kuin perussuomalaisen esimerkiksi tämmöinen asia, niin mikä tämä rooli on tällä gurulla? So David, basically I think the question is that what is the role of the guru and how does guru work or help in this process? Guru is not, I'll answer this in some detail, so I'll stop, you can translate, and then I will carry on. Okay. Guru is not merely somebody who you have a conversation with or somebody who gives you instructions to do something. But Bhagavan himself said that the guru, the true guru, is your own self. It's the nature of who you are, but you can't see him or contact him because in your limited state, you don't have a capacity to see or feel that inside guru. So that guru takes on an external form and assumes a form that you can talk with, communicate with, because you can't actually communicate with the real guru, who is the self inside. Eli tämä gurun rooli on siinä mielessä, guru on meidän sydämessä oleva itse, meidän on oma todellinen itsemme kaiken aikaa, mutta tarvittaessa ilmenee näin ulkopuolisena ikään kuin ihmishahmossa esimerkiksi vain ohjatakseen meidät takaisin kohti itseään päin, koska se todellinen guru itse asiassa ei voi olla erillinen ja ulkoinen, niin kuin varsinaisesti guru on aina sisäinen, mutta tämmöinen ulkoinen guru, jos näin voi sanoa, niin myös ajaa meitä ja kääntää meidän huomiota takaisin sisimpään meidän omaa itseämme, joka on se varsinainen guru. Okay? So the true guru assumes a form in front of you because that he knows that's the only way that you can perceive or get information or get any kind of transmission. It's through a form that you see in front of yourself. That guru you see in front of yourself is your own self. And in his instructions and in his presence, he has the capacity to push you back inside into the true guru who is inside you. Eli tämä ulkoinen guru, hän joka ulkoapäin katsoo, niin on itse asiassa sun oma itsesi, joka niin kuin äsken mainitsin, joka itse asiassa ohjaa ja työntää sinua ulkoapäin, sisälle päin ja sisään kohti. Ja sitten taas toisaalta tämä sisäinen guru, varsinainen guru, ikään kuin jollain tavalla niin kuin imee tai miten se nyt sanoisi, johdattaa niin kuin vielä enemmän myös sinua sisäänpäin kääntyvän sisäänpäin, joten tämmöinen ulkonainen guru työntää ulkoapäin ja sisäinen guru vetää sisältäpäin kohti tätä meidän todellista minää tai itseä. Okay? So some things are happening simultaneously. In his presence, or when you think of these beings,
then you are contacting an essence of who they are simply by being aware of them. The forms of these gurus will then give you instructions or tell you who you are. If they say you are the self, you are consciousness, then they're not simply giving you a piece of information, that they're putting power into you to make that inner state, that inner self, reveal itself to you. And they're also giving you instructions to find that state if that inner state of consciousness is not fully revealing itself to you. Eli tämä gurun sanoilla on myös semmoinen voima, että kun guru sanoo, että sinä olet itse, se on sinun todellinen luontosi, se on muutakin kuin pelkät sanat, vaan siinä on voimaa sanojen takana, jotka ajaa sua kohti sitä samaa sisimmässä olevaa itseä, eli tämä todellista minää, jos näin voi sanoa. Eli jos se kapasiteetti puuttuu sinulta oivaltaa sitä suoraan, niin tämä ulkoinen guru ja sisäinen guru yhtä aikaa saa aikaa tämän niin kuin tarpeellisen sisäänpäin kääntymisen, ja sitä kautta oivallat, että kyse on sinun omasta itsestäsi. Eli nämä sanoilla on tietty merkittävä voima myös. Okay? So the external guru is simultaneously the signpost. He tells you where to go, where to look, but at the same time, he is also the destination. He can see that you are fixated on a name and form outside yourself, which you take to be the teacher, the guru. He is pointing in the correct direction, which is inside yourself, saying, no, don't obsess over this form. I'm just telling you who you are, what you are, and how to find out what you are. Follow this instruction or just sit quietly in my presence and you will discover this for yourself. Eli tosiaan tämä ulkoinen guru näkee, että me olemme ikään kuin fiksaantuneena tällaiseen muotoon ja hahmoon, ja sen tähden hän edelleen niin kuin sanojensa voimalla ja presenssillään osoittaa, että tämä todellinen guru on muodoton, meidän oma itsemme. Eli oikeastaan tässä sama kuin jo aiemmin sanoin, että ulkoapäin näyttää ohjeita ja tienviittoja, mihin suuntaan on kuljettava ja mitä on etsittävä ja tehtävä, jotta me siinä mielessä ulkoisesti ohjaa meitä kohti sisimpäämme, ja samalla sisällämme odottaa jo meitä tulevaksi, jos näin voi sanoa. Eli sekä ulkoa että sisäänpäin tapahtuu tämä gurun toiminta ja voima. So the true guru is or has certain qualifications or properties or aspects. First of all, he himself must be in that state of permanent realization, and he must also have the ability to reveal that state to you. Not all people who have that full experience have the power or the ability to reveal it. So the true guru is the one who has the experience, also has the power to reveal it to others, and through his directions, through his power, through his presence, he shows you who you are, after which the external form is simply seen to be an unreal appearance of what's true inside yourself. Eli tosiaan tämä ulkoinen guru, mitäs mä nyt unohdin? What did you say? Sorry, I forgot the essence, how you began, I mean. Shall I start again? I'm saying that the true guru needs to have the full experience himself, yes, and must also have the ability to reveal it to others. Those two things don't necessarily go together. It's possible to have the full experience, but not have the ability to be a teacher. And that ability is to use your words, your teachings, your instructions, your power, your presence to make known that inner guru inside the hearts of the devotees who come to you. Eli tosiaan se, että gurulla on tämä itse oivallus kokemuksena olemassa, niin se ei välttämättä takaa sitä, että hän pystyy välittämään sitä toisille, että kaikki eivät pysty siihen. Mutta sitten on näitä eräitä, jotka pystyvät sen lisäksi myös välittämään toisille tämän kokemuksen ja saada siitä
kokemuksen itsekin, mistä on kysymistä olotilasta tai mielentilasta tai mistä meidän todellinen luonto on, mistä on kyse. Kaikki ei tosiaan pysty tähän, mutta todellinen guru pystyy myös osoittamaan, että tämä ulkoinen muoto ja tämä hahmo ei ole sitten se todellinen guru, vaan se ikään kuin haihtuu sen myötä, kun me itse näemme itsessämme sen todellisen ja havaitsemme sen todellisen gurun itsessämme. Eli silloin tämä ulkoinen guru myös ei enää ole niin olennainen siinä kohtaa, mutta aluksi se on toki merkittävä ja tärkeä. No, I finished. Thank you very much, David. Very good. Nice answer. Thank you. Hyvä, se oli Juha. Mä en ole ihan varma, että onko täällä nyt, kun tässä katselen näitä listoja, että onko täällä ihmisiä, jotka ei osaa ollenkaan englantia mukana. Mä en ole ihan varma, koska ne, ketkä sanoivat, että eivät osaa englantia, niin mä en näe heidän nimiään kyllä tässä. Mutta mä nyt käännän tälleen vähän niin kuin pikaisesti ja teen sitten tästä tosiaan suomenkieliset tekstit sitten jälkeenpäin, että tulee vähän tarkemmin sitten suomennettua. Onko seuraava kysymys tiedossa jo? I think we have one question here. Lena would like to ask something from you, David. So I'm giving the turn to Lena. She can ask. Yes. David, hello one more time. First of all, thank you very much, because I have this opportunity to personally almost express you my very big. I'm grateful very much for everything that you do. Thank you so much. And my question is, actually, I just want you, please, to make it clearer in. Fifth paragraph of Who Am I? Bhagavan says that actually I want to read how it is exactly in fifth paragraph. If one investigates in what place the thought called I first appears in the body, one will come to know that it is in the heart. That alone is the birthplace of the mind. Even if one continues thinking I, it will take and leave one in that place. And what I would like to know better, to understand better, can we compare, or maybe can we say that Who Am I practice, I mean this self-investigation itself, and this thinking constantly I is almost the same thing. Personally, I understand it like that investigating Who Am I is more precise, or more household, more maybe some better process. This is the real something that is the most direct way to get to this place. But maybe how should I understand this thinking constantly I? Maybe this is almost the same thing, because first, for example, in question and answer variant of Who Am I, not in essay, this is question number 9, when the question is, what is the path of inquiry for understanding the nature of the mind? So what is the path of inquiry for understanding the nature of the mind? So and he says that even if one thinks constantly I, one will be led to that place. So please, David, make it clearer for me whether these both approaches are almost the same or not. Eli erittäin lyhyesti tiivistettynä Leena kysyy, että kun
täällä mainitaan, Bhagavan puhuu, että tämä itsetutkimus, jossa tutkitaan, mistä tämä minä-ajatus nousee ja syntyy ja yritetään löytää tämä minän synnyin kohta tai paikka, no se ei tietysti ole ihan paikka, mutta joka tapauksessa, mistä tämä minä-ajatus kumpuaa, niin se on yleensä tätä itsetutkimuksesta varsinaisesti, mutta sitten on myös tällainen, että Bhagavan mainitsi jossain, että ihan vaan kun toistaa minä, että se ikään kuin johtaa ja vie tähän samaan lopputulokseen, että siihen samaan minän lähteeseen, kun vaan toistaa pelkästään minä, ai. Ja Leena kysyy sitä, että onko nämä yksi ja sama asia ja sama vaikutus, vai onko nämä eri asioita sitten. Okay, David. First of all, Elena, very nice to meet you. I should tell people that we have been emailing for years. She's translated probably hundreds of pages of my material, and this is the first time I've ever managed to say hello in person. So thank you very much for all the work you've been doing. Nice to see you finally. As for the question, there is an answer to a lady in Day by Day with Bhagavan. Yes. And he initially asks her to do self-inquiry, or rather she complains that self-inquiry is too difficult for her. So Bhagavan says, well, at least you can just repeat I. Mm-hmm. So when I read that conversation, I get a distinct feeling of hierarchy, that Bhagavan would prefer that she did self-inquiry, but when she expressed an inability or unwillingness to do it, then he gave her what he thought was a slightly inferior method and asked her to repeat I. You can say that. Okei, eli kyse on tästä, kun eräs nainen kysyi Bhagavanilta, että siis periaatteessa Bhagavan suositti aina tätä itsetutkimusta, että se on se suora menetelmä tähän itsensä kohtaamiseen tai itseoivallukseen, mutta sitten oli eräs rouva, joka valitti sitä, että hän ei pysty tekemään tätä tai ei ole niin kiinnostunut tästä itsetutkimuksesta, että onko mitään muuta vaihtoehtoa, niin hänelle sitten Bhagavan ikään kuin sijaisvaihtoehtona suositteli tätä minä nimen siis toistamista, mutta että se oli ehkä niin kuin tämmöinen toinen vaihtoehto, että päävaihtoehto, varsinainen Bhagavanin suosittelema keino tähän itsen oivalluksesta kohti on tämä itsetutkimus, mutta tämä minä toisto oli tälle rouvalle osoitettu hyvä toinen vaihtoehto. Yes. This is, I will call it a very abstract instruction by Bhagavan. I say abstract because it's almost never connected to giving advice to a particular person. It's very, very hard to find any record of Bhagavan telling anybody you can repeat I, although he does say, he makes this statement that repeating I will take you back to the source. Apart from this one lady, I can't find him ever recommending it, so that the one time he did recommend it, it seemed to be to someone who'd complained that she couldn't do the practice properly. So my feeling is that although it's a simple declarative statement in Who Am I think that Bhagavan would prefer most people did self-inquiry conventionally, that they would attempt to focus on the I rather than repeat it endlessly. Eli tosiaan vaikka tästä on niin kuin poikkeustapaus, tämä rouvan kysymä, voiko toistaa tai sama vastaus sille, että kun itsetutkimusta ei halua tai pysty harjoittamaan, niin Bhagavan antoi tällaisen poikkeuksellisen vaihtoehdon sitten tälle rouvalle, että toistaa sitä minä, joka vie sitten samaa minän lähteeseen kuin tämä itsetutkimus, mutta edelleen, kuten David tässä mainitsi, niin se ei varsinaisesti ollut, tämä on yksi, itse asiassa David ei ole löytänyt mitään vastaavaa kohtaa mistään Bhagavanin kirjoituksista tai opeista, että jos olisi toistamiseen tätä ohjetta annettu, mutta tässä kohtaa tälle rouvalle tämmöinen toinen tapa lähestyä tai löytää se minän lähde annettiin. Having said that, there is a simple unqualified declaration in Who Am I that this will work.
So you can't negate that particular instruction. This is in a text which Bhagavan wrote himself. He put that idea in the text, he proofread it, he signed off on it for publication, and numerous editions of that work were published during his lifetime. So you can't simply wish it away and say it's not really part of his teachings. It definitely is part of his teachings, but my understanding is that if you asked him how to do self-inquiry, he would tell you to focus on the I or ask the question, who am I? He would never tell you, repeat I, unless you were having problems doing it in the way that he preferred. Eli tosiaan, vaikka tässä who am I, kuka minä olen, tämä kuuluisa Bhagavanin hyväksymä puhtaaksi kirjoittama teos, vaikka siinä mainitaankin tämä minä toisto, eli se kyllä siinä mielessä on osa Ramana Maharishin opetuksia, koska se on hyväksytty ja kirjoihin kansiin laitettu, mutta tosiaan, kuten David mainitsi, niin hän ei kyllä muuten suositellut tätä juurikaan, että tästä oli poikkeustapaus kyseessä, mutta siinä mielessä tosiaan, kun se on mainittu ja kirjoihin laitettu, niin se on myös hyväksyttävä yhdeksi opetusmuodoksi. I did a Zoom session a few days ago, and somebody asked me about this. The question very directly was, how many people have realized the self by repeating I? And how many people do you know? Not how many. How many do you know? And I had to say, none to my knowledge. I don't know anybody who's even claimed that they've succeeded by repeating I. So on the one hand, we have Bhagavan's instructions saying it's possible. Yeah. On the other hand, I haven't come across a single person who's tried it and succeeded. Niin, eli tosiaan, että vaikka tämä on Bhagavanin opetuksiin liittyvä, niin David ei ole, kun häneltä kysyttiin tässä aiemmin tällä viikolla, oli myös Zoomi, tämmöinen kokoontuminen, niin häneltä kysyttiin, että kuinka monta ihmistä hän on tavannut itse oivaltunutta, joka on oivaltunut itsensä toistamaan tätä minä metodia tai sitä kautta, niin hän sanoi, että ei ole kohdannut koskaan ketään, että se tuskin on kovin yleistä että verrattuna itse tutkimukseen, että eikä se ole se niin kuin tai tunnetuin ja suorin reitti kuitenkin, että ei tämä minä toisto, ei, ainakaan David ei ole koskaan kohdannut, että kukaan olisi oivaltanut itseään niin kuin sen sillä metodilla. Do you want to ask more, Lena? Yes. Okay. David, just thank you very much, but it's really something interesting. It is an interesting place in Bhagavan's teachings. It's also interesting how I also checked this answer to this lady, and he says that actually he said that as it is said in Who Am I? He said this, that if you repeat I, you also this also bring you to this place, and also in another place he says that this repeating I as a mantra, it is much greater than even Om, because I is the name of God actually. And also I remembered, but it's not about, I thought that it is about Robert Adams, but it is not about him. Robert was repeating God, and it took him to this place. But in this case, it is I. And I checked what Michael James says about this, and he says that for example, if you think apple, and you will, it somehow you remember about apple when you repeat it. In the same way, when you repeat I, it somehow directs you, somehow it brings you to I. Actually, so it's to me. I just thought that it is interesting. Really, it's something interesting about. There is something interesting about this place in Bhagavan's teachings. And for example, if really it is a little bit sometimes maybe difficult to direct
attention to when you ask this question, who am I, to this I, then maybe sometimes this I can walk. Niin, eli Leena tässä nyt kysyy oikeastaan ikään kuin samaa vaan, koska hän on ollut kiinnostunut tästä ajatuksesta sinänsä, että kun tämä I on tullut myös Michael Jamesin videoilla tai tullut esille tämä sama kysymys ja näin, niin Leenaa kiinnostaa se edelleenkin, että onko se tosiaan sitten niin, että se minä toisto vie tosiaan samaan lopputulokseen, eli sen minän syntysijalle tai lähteelle, siinä missä tämä itsetutkimuskin, että siinä Leena toisti ikään kuin sitä samaa kysymystä. Actually, Michael didn't mean that you have to repeat I. It was not his message, actually, of course not. But he had to mention this place, of course, also. It just was his explanation about this. If you are saying I intently, then that's where your attention is going. I think that the reason why self-inquiry works is that you're taking attention off the objects that the I wants to play with, enjoy, experience, and putting it back on the pure I. That there is something about holding the thought I, self-remembrance, saying I, that excludes the possibility. While you're repeating it or thinking about it, it excludes the possibility of extroverting and connecting to other objects. So in that sense, it's very similar to inquiry in that you discarded the I's natural habit of latching onto other things and put it back on the pure I. And the repetition of it is a way of stopping attention. If you merely say I and try to focus on the I, 2 seconds later, you've jumped out and connected with something else. But by continuously saying I, then you have this automatic process of reverting to the inner I within you. The verbal I is a symbol, a representation, but it reminds you not to extrovert, not to attach, and it reminds you to go back to this internal essence of what I is. But the word itself, the repetition of the word, isn't going to work unless simultaneously you put attention on that feeling of what the I is inside you. It's the difference between the map and the territory. Having a word being repeated isn't going to work unless the thing that the word denotes is thought about or focused on. So by saying I, you're actually making an attempt to be aware of what this I signifies inside yourself at the moment you say it. And that is inquiry. Eli tosiaan tässä on se kyseessä tiivistyttynä, että jos ajattelee vaikka omenaa, niin kun ajattelee omenaa, silloinhan sinä olet kohdistanut huomioon semmoiseen asiaan kuin omena, ja se on sulla kirkkaasti mielessä. Ja siinä mielessä tämä minä toisto, jos se ei ole pelkkä sanahelinää, vaan että se tosiaan paneutuu siihen ja pureutuu siihen, mikä tämä minä on, kun sitä samalla kun sitä toistaa, eli sitä tosiaan kiinnittää huomioon siihen minään, niin tavallaan se on samaa kuin itsetutkimus siinä mielessä, että silloin tämä mielen taipumus suuntautuu ulospäin, vähenee ja tämä keskittyminen ihan siihen minään ja mikä tämä minä, kuka minä olen, ikään kuin siinä mielessä on vastaavaa kuin itse tutkimus, että siinä mielessä David sanoi, että jos sen tekee oikein, eli ei vain sanan toistona, vaan tosiaan samalla on huomio siinä, että mikä tämä minä on, niin siinä mielessä kyllä toimii vastaavalla tavalla kuin itse tutkimus. When I was interviewing Papaji in the 1990s, he told me that he wasted 25 years chanting the name of God. And he said, if I had asked myself, who am I once, I would have got it immediately. And I said, why are you so sure? And he said, I've always had an ability to experience words rather than just think about them. He said, I realized other people don't have this faculty. He said, if I say the word mango to you, you might see a yellow object in your head. You might remember the taste of a mango that you once had, but you won't experience mango in that moment. He said, you say the word mango to me,
and suddenly, miraculously, mango flavor comes to me and I experience it. And he said exactly the same thing would have happened if I was a boy and somebody had told me, what is this I? Who is this I? He said, I would have looked at this I, and I just know, because that's the way I'm constructed, I would have experienced the true nature of I in that moment by asking that question. So this is the difference between saying the word, having an image about it, thinking about it, which then becomes an object, and then having the experience of it. Somebody like Papaji is a freak. Mä suomennan tässä välillä, kun David jähmettyi. Elikkä lyhyesti. Somehow it doesn't get back to the essence. David, you were stopped for a while, somehow frozen, and even the voice audio was stopped. Okay. So where did I stop? After Papaji, what was the last words? Papaji. Yes. If someone said to him, "Who am I?" Yeah, if he was when he was a young boy or something, if he would, somebody would have told him to ask yourself, "Who am I?" He would have realized himself. Yeah. So he said he has this innate ability to experience words. He said if somebody had asked him what is the nature of the I when he was a young boy, he wouldn't have had to do anything, think anything. Somehow, naturally, spontaneously, the essence of the I would have revealed itself to him, because somehow he always got to the essence of words rather than thinking about them as objects. So I think this is the danger when we say I, we somehow make an object. We think about what it is, we make an object out of it, we look at it and it becomes a concept. The one thing we don't seem able to do is grasp its essence and experience its essence in that moment. So I think as you say that word, as you put your attention on it, you should simultaneously be looking inside yourself to try and associate that word I, that concept I, with what it actually denotes inside yourself. That's the true inquiry. There is something inside yourself that claims I with every thought, every word, every action, and simply saying the word I doesn't take you to that place, take you to that experience. We have to make an effort. It doesn't come naturally. We have to take the word as a marker, a signal, and then say, what actually is that experience in myself that I keep calling I keep repeating this word I, but what really is it? And try and go back to experience the essence of that word inside yourself. Maybe you should, if you want to reconnect your camera because you're frozen, but we can hear you. Okay. I'll translate meanwhile. Eli tosiaan nyt tuli pitkä tovi puhetta tuossa, mutta lyhykäisyydessään, niin kun David kysyi Papajilta aikanaan, tai Papaji kertoi Davidille, että hän tuhlasi 25 vuotta elämästään kun toistamalla Jumalan nimeä, että jos hänellä olisi joku nuorena poikana ollessaan kertonut ja sanonut, että hei, kysy itseltäsi kuka olet, ja hän olisi kysynyt sen kerran, niin hän olisi varmaan oivaltanut itsensä siinä hetkessä. Ja syynä oli se, että Papaji sanoi, että kun muut, verrattuna muihin ihmisiin, niin kun muut toistaa vaikka ajattelee vaikka mangoa tai jotain muuta hedelmää ja kuvittelevat sen väriä ja makua mahdollisesti suussaan, niin Papaji kun ajatteli mangoa, niin hän kirjaimellisesti koki sen mangon maun. Eli hän pystyi niin keskittyneesti jollain tavalla kokemaan minkä tahansa asiaa, mitä hän ajatteli. Siinä mielessä hän ajatteli, että jos hänellä olisi jo aikanaan joku sanonut, että kysypä itseltäsi kuka olet, niin hän uskoi, että hän olisi jo säästänyt nämä 25 vuotta Jumalan nimen toistamista, jos se nyt oli edes turhaa. Mutta joka tapauksessa niin olisi siinä paikassa oivaltanut ja paneutunut siihen minään ja oivaltanut itsensä. Mutta tosiaan, että edelleen David toisti tuossa sitä asiaa, että sen nimen minä, Leenakin viittasi siihen, että minä on Jumalan nimi vielä enemmän kuin ehkä om, mutta siitä huolimatta sen nimen toistaminen mekaanisesti ei tietenkään merkitse mitään, vaan kyllä se täytyy olla se keskittyminen ja se ajatus sen takana, että mikä tämä ja kuka tämä minä on, kuka olen oikeasti. Silloin kun se minä on
se on niin kuin työkalu, millä ei kohde tai tämmöinen. Siinä tulee helposti semmoinen, jos ajattelee minä, niin siinä tulee semmoinen joku kohde tai joku muu. Me ruvetaan heti ajattelemaan, että se on jonkun tapainen jokin kohde, niin siinä on se tietysti se vaara olemassa, että se pitäisi olla ihan subjekti, eikä joku objekti, mikä herättää jotain mielikuvia. Mutta tosiaan Papazilla oli tämä kyky, että hän pystyi kerran kuullessaan jonkun sanan tai ajatuksen, niin hän pystyi sisäistämään sen täysin. Okay. David, thank you very much. And by the way, I was thinking about it's also interesting thing what you now mentioned. Maybe I'm completely wrong, but I just thought maybe about Papaji when he was a little boy and he had this mango juices, I think, and he actually was quite close to realization at all. It was something very close, as I understand. And when then his mother told him to repeat some mantra, right? And he was repeating it for many years. Maybe it should be like this. I mean that he had to purify his mind to then get to the last experience. It's just my strange idea, but I don't know, because for example with Pahaman it was very easy when he was 16 years old, and it was just some last experience, let's say. So just some idea like this. And what would you say? Are you going to translate? No. Well, I'll try. Quite long sentences. I'm losing 90%. But anyway, siis kyseessä oli se, että what's the main point? Main point was maybe Papaji had to go through these long years of repeating of this one. Eli itse asiassa kun being Krishna devotee. Joo, Leena tuossa kysyi, että ehkä se oli Papajille, että hänen kuului ikään kuin ehkä puhdistaa mielensä tai mikä siinä sitten olikaan loppujen lopuksi syynä, mutta hänen kuului kuitenkin, hänen kohtalonsa kuului tämä tämmöinen Jumalan Krishnan nimen toisto ja Krishna-palveluja. Hän oli Krishna-palveluja äitinsä kehotuksesta, koska lyhyesti jos mainitsen, niin Papaji koki itse oivalluksensa juodessaan pikkupoikana mangomehu ja jämähti siihen paikalle, mutta hänen äitinsä sanoi, että kyse on Krishnan kokemuksesta ja tämän takia hän äitinsä kehotuksesta rupesi toistamaan Krishna-mantraa ja siihen liittyen tämä Papaji teki sitä 25 vuotta ja jälkeenpäin kohdatessaan Ramana Maharishin niin koki, että hän toisti turhaa sitä, mutta Leena tässä mainitsi, että ehkä se oli hänelle välttämätön kuitenkin vai oliko, ja sitä hän kysyi nyt Davidilta. Okay, David. Let's say I think it was his destiny to have the experience to do 25 years of Krishna Japa and then to meet Bhagavan and have his mind completely extinguished in Bhagavan's presence. So you would say under that scenario that it was a necessary precursor to the final experience. That there is something very interesting, and you say that first because the next bit is complicated. Okay, you're making this very difficult. Siis elikkä, joo, että Davidkin on sitä mieltä, että ehkä se oli hänen kohtalonsa ja että tämä 25 vuotta kului tämän mantran toistamisessa, mutta siihen liittyy, hän jatkaa kohta, siihen liittyy myös erikoisia muita piirteitä, mutta ilmeisesti, ja näin se varmaan onkin, että se oli hänen kohtalonaan sitten toistaa Jumalan nimeä ja mantraa 25 vuotta. Okay. There is something very paradoxical about the sadhana and the final experience of Papaji and Bhagavan. Bhagavan got it very quickly by asking who is the seer once, and he got the answer. And he spent the rest of his life saying that you had to make a lot of hard, continuous effort over a long period of time. Papaji, on the other hand, spent 25 years doing the hard, continuous effort, getting the final experience, and he spent the rest of his teaching career saying effort wasn't necessary. That there's something very weird and paradoxical about that. Eli tosiaan niin kuin
toisaalta joidenkin kuuluu tehdä niin kuin pitkällistä työtä, henkistä työtä ja muutakin työtä ja mantraa ja tosiaan karma-joogaa tai mitä vaan. Ja sitten kunnes oivaltaa sitten itsensä, mutta sitten on taas esimerkiksi Papaji esimerkkinä tässä, että hän teki juuri näin itse asiassa, eli hän toisti mantroja ja teki kovasti työtä ja sitten kun itseoivallus hänelle selvisi ja itseoivallus tapahtui sitten, niin sitten hän itse asiassa kaikki sen niin kuin vuodet sen jälkeen hän toisti kaikille, että ei tarvitse tehdä mitään tai ei ole mitään, ikään kuin, että älä etsi, äläkä tee mitään. Et ikään kuin sit hän opetti kuitenkin tätä, että ei oikeastaan ole mitään muuta tehtävissä, kun sinä olet itse. Mutta kuitenkin hän itsekin toisaalta sitten teki tämän 25 vuotta kovasti kaikenlaisia henkisiä harjoituksia. Eli se on jännä ristiriita siinä tavalla, että tehdäänkö harjoituksia vai ei, mutta ilmeisesti me suurin osa meistä jonkinnäköisiä harjoituksia täytyy tehdä. Okay. Papaji's case was interesting in that he had the experience at a very young age, and he said at some level it never left him. He said that he was addicted to forms of God. He was addicted to the bliss that focusing on those forms will produce. And he said what Bhagavan did for him was not to show him the self. He said, I was aware of it at some level all my life. But what Bhagavan did for me is completely extinguish all desire to look for that self in an external form. He said, that's what Bhagavan did for me. He showed me my own inner self and put me in that state with such absolute certainty that I knew that I never needed to look for anything outside myself again. Eli se, mikä tässä Papajissa vielä oli merkittävää, että sen lapsuuden itseoivallusta, itsen kokemuksen johdosta, niin hänellä oli aina se itse asiassa jollain lailla taustalla olemassa, että se ei koskaan häntä jättänyt tuo kokemus kuitenkaan varsinaisesti. Mutta se, mitä Ramana Maharishi teki hänen kohdalla, oli se, että hän vahvisti tämän tiedon ja tunteen niin vahvaksi, että sen jälkeen hänen ei enää ollut mitään tarvetta tällaisiin ulkonaisiin toimintoihin tai ulkonaisiin kohteiden palvomista niin kuin muotoja. Hän palvoi tosiaan Krishnaa ihan kirjaimisesti muotona ja kohtasikin näitä jumalia tai Papaji elämänsä aikana, että hän oli tämmöinen Jumalan muotojen palvoja voimakkaasti, mutta sitten tämän Ramana Maharishin antama suoma kokemus siitä itseoivalluksesta itsestä oli niin vahva, että sen jälkeen hänellä ei enää ollut tällaista tarvetta tämmöiseen ulkokohtaiseen muotoihin perustuvaan palvontaan. Yes. Was that it? Mm-hmm. We have Tero again here raising hands, so maybe. Thank you. Do you want to ask her? No, I think thank you very much, David. Thank you for answering. Meillä on jossain vaiheessa kysymys myös. Haluatteko te kysyä tässä kohtaa, ennen kuin Tero on toistamiseen vuorossa, niin ilman muuta voitte kysyä nyt. David, are you there by the way? Or is there... Have I frozen again? No, now it's okay. Great. No. There was some silence, we thought that. Okay, we have couple of more questions coming up. Samsa, haluatko te kysyä? Joo. Hello, David. Thank you for your wonderful teachings so far. And warm greetings here from Helsinki. I have a couple of questions too. When I'm a professional trainer and I'm leading meditations and deep relaxations, and sometimes when there are more than 40 to 60 people, it's quite hard to maintain your own inner balance and stillness, even all is one. And maybe you have some few points for that. And then another question is that I'm learning course in miracles, and now in these days there's a big energy change in world, and thinking about
forgiveness, and then there has been this kind of selfish leaders in the world like Putin and Trump and Erdogan and so on. So what kind of teachings you share when thinking about forgiveness and this kind of things? Thank you. Okay. Eli nopea suomennus. Eli Sampsa kysyi tuossa, että tämä meditaatio, kun hän on itse opettaja ja keskittymisharjoituksia muita opettaja itsekin tekee, ja tämmöiseen meditaatioon kun liittyy, jos on isompi ryhmä, niin 40-50 ihmistäkin, niin tämmöinen on vaikea keskittyä välttämättä just siihen omaan niin kuin meditaatioon tai keskittymiseensä. Ja jos nyt oikein ymmärsin Sampsa sinua. Ja sitten toinen kysymys oli tämä, kun hän lukee tätä Course in Miracles-kirjaa, aika tunnettu kirja, ja siinä on kysymys anteeksi annosta. Ja tänä päivänä, kun näitä johtajia on vähän joka lähtöä ja ei ehkä niitä parhaimpia roolimalleja, niin kuin nimiä mainitsematta, niin maailmalla näitä maailman johtohahmoja, niin tämä anteeksi antokysymys oli Samsalla sitten, että miten tämä anteeksi anto tästäkin huolimatta, kun vaikka on tämmöistä vääryyttä tai negatiivisuutta maailmassa, niin mikä rooli anteeksi annolla on? Okay, David, you can go. I think one strand of Bhagavan's teachings is don't judge other people for what they've done. Don't think badly of them, don't criticize them, because that's a complete waste of your own mental energy. And at the same time, he said, don't judge yourself and don't think badly of yourself. He said, people do things, some things are not good, but what's worse is obsessing afterwards over the rightness and wrongness of things that have been done. He said that energy is a complete dissipation, a complete waste of one's energy that could be better focused on one's own spiritual activity. So that's one strand of the argument. Another one is that Bhagavan used to tell his own devotees, it's not your job to interfere or change the world. He said, there's a power that runs the world, there's a power that's taking these decisions. It's not your job to interfere, it's not your job to tell that power it's doing things wrongly or badly. Your job is to become one with that power, not to tell that power how to run the world. Eli tosiaan Bhagavan aina ohjeisti palvojiaan ja oppilaitaan muutenkin, että tämmöinen toisten tuomitseminen ja arvostelu ja muu ei ole suotavaa, ja että se on vaan oman energian tuhlaamista. Ja samaa hän tarkoitti myös itseään kohtaan, että olemme liian rankkoja tai ankaria itseämme kohtaan, että se jälkipuinti siitä, mitä tuli tehtyä tai ei tullut tehtyä, niin se ei hyödytä mitään, ja on myös samalla lailla ajan ja energian hukkaamista, että senkin ajan voisi käyttää henkisiä harjoituksia, että se, mitä me tehdään hyviä asioita ja huonoja asioita, ja siitä huolimatta niin ikään kuin eteenpäin on mentävä henkisiä harjoituksia jatkettava sen sijaan, että jäädään puimaan ja arvioimaan omia epäonnistumisia tai kenenkään muidenkaan. Ja sama liittyy tähän maailmaan ja maailman parantamiseen ja vääryyksiin, että Bhagavan sanoi, että hän, joka on luonut maailman, osaa siitä kyllä pitää huolen ja järjestyksen paremmin kuin me, vaikka meidän silmissämme se aina tuntuu käsittämättömältä tällaiset lauseet, mutta joka tapauksessa me ei olla luotu maailmaa, niin mä uskon myös siihen, että hän, joka on sen luonut, parhaiten tietää, mitä kulloinkin on tehtävä, ja mitä sitten tahansa koetaankin, niin viime metreillä, viime kädessä me huomataan jälkeenpäin, että se oli tarpeellista ja hyödyllistä hyvissä ja huonossa tilan asioissa. Eli tämmöinen ei-tuomitseva on tässä kai se pääajatus, että Bhagavanin mukaan ei pidä tuomita toisia eikä myöskään itseään. Okay, David. But Bhagavan, how shall we say, Bhagavan didn't impose moral codes on his devotees, but he did expect them to behave in a particular way. This is
a gray area, because if you did things that were quite clearly harming other people, causing suffering to other people, then he would call you out, he would criticize you, he would complain, he would tell you off. But at the same time, there was no list of rules and regulations, what you should do, how you should behave. It was expected that you would have, do you understand what I mean by moral compass? Is that a very English phrase? Well, You should have an innate sense of what's good, what's true, what's right. You should follow that. You should not inflict suffering on other people. You should not abet suffering that's been inflicted on other people. But that's within your immediate environment. His attitude seemed to be keep it local in your community. Behave appropriately, behave morally, but don't turn into a professional do-gooder. Don't go out and think you've got a mission to save the world. Keep your morals local. Look after your own family, treat everybody around you well, but don't somehow get involved in large plans or schemes that take your attention from what's important in this life. And what's important is finding the source of your I and abiding there. Eli Bhagavan sanoi sitä, että vaikka hänellä ei ollut mitään tämmöisiä ehdottomia moraalisääntöjä, joita palvojilleen olisi tarjonnut tai vaatinut, mutta hän oletti, että kaikki toimii oikeaoppisesti ja oikeudenmukaisesti ja kohtelee muita ihmisiä ja kanssaihmisiä oikein. Että jos semmoista väärin tekemistä esiintyy, niin hän kyllä nuhteli. Mutta että mitä tämmöistä niin kuin ohjekirjaa ei ollut olemassa, missä oli sitten säännöt, mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Ja tähän liittyen niin hän ei myöskään suosittelu sitä, että meistä tulee niin kuin maailmanparantajia ja ruvetaan ohjastamaan ja kiinnittämään huomiota niin kuin näihin asioihin liiallisuuksiin, että jokainen huolehtii ja varmaan tarpeeksikin tekemistä ihan oman lähiympäristön ja perheen ja itsensä kanssa, että pitää huolta niin kuin näistä lähimmäisistä ja että toimitaan mahdollisimman oikein ja moraalisesti ja eettisesti oikein kanssa ihmisiä ja muita ihmisiä kohtaan yleensäkin. Että oli tärkeämpää kuin tämmöinen missio, jossa mennään lippukädessä ikään kuin parantamassa maailmaa ja oikaisemassa vääryyksiä. Että senkin ajan Bhagavan suositteli, että me käytetään sitten enemmän itsetutkimukseen ja ottamaan selvää, että kuka tai mikä minä olen. Okei. Okay. Oliko toi kysymys, Sampsa, oliko siinä vielä jotain sisältöä, mikä jäi sanomatta? Ei, hienoja, mahtavia vastauksia ja kiitos paljon. Onko teillä kysymyksiä muilla siellä? No, se jätetään. Se oli se meditaatiotekniikkojen ohjaus siinä, mutta kyllä minusta tuossa tuli vastauksia siihen. Kyllä. Siis mikä se meditaation ohjaus? Mä en itsekään ymmärtänyt sitä oikein, mitä se tarkoittaa. Se oli suomeksi sanottuna vaan, että kun mä oon vuosikymmeniä vetänyt, niin joskus välillä tulee, silloin kun on isompi ryhmä, mä huomaan sen, että ohjaa ja sitten itse ohjaa ihmisiä syvään meditaatioon ja rentouteen, niin jos on niin kuin salillinen ihmisiä, niin sitten huomaakin, että hei, että nyt tulee pintaan semmoinen, niin kuin, ei jännitys, mutta semmoinen, että huomaa, että itse ei olekaan tyytyväinen siihen omaan energiaan, vaikka kaikki on yhteen. Ja sitten tulee sellainen vähän pettynyt siitä, se ei näy välttämättä ulospäin, mutta ajattelee, että ei mä ollutkaan sitten vielä niin pitkällä kuin vaikka 10 ihmisen ryhmissä se ei tunnu missään. Se tulee vähän semmoinen joku energia, mikä ei tavallaan kuulu sen näytelmän ohjaajalle. Mikä tässä on kysymys, että miksi se on niin vaikeaa isossa ryhmässä meditoida, vai mikä tässä on, niin kuin, mitä voisi sitten kysyä Davidiltä, niin mikä tässä on niin kuin se varsinainen... Niin mä ajattelen, että minkä näkökulma Davidilla on se, että miten säilyttää sen ohjaana sen oman mielenrauhan ja tyyneyden. Riippumatta niin kuin muista tai ympäristöstä. Vaikka oli 1000 ihmistä, jota ohjaa, koska silloinhan menee siihen ekon energiaan. Okay, mä voin kysyä tuohon liittyen mielenrauhan. Niin kuin... Kiitos, jos mä en halua liikaa vedä energiaa. Ei mitään. David, Samsa was asking just briefly about this first part that related to meditation, that why is it that in bigger groups it seems that his concentration abilities to meditate seems to vanish
compared to when he's alone or in small groups? And is it why is it that the mind doesn't somehow be in control or focused or something like this? He asked, because is it a question of not being ripe enough to this, or just somehow the mind goes outwards even more strongly when there's many people meditating? I mean, 10 let's say 40 people or more in large groups. And he just asked, why is it so that the mind just can't focus in this situation? I think it's quite possible that if you are very quiet in a very pure state, then although you have dealt with your own mental turbulence, then you start receiving the thoughts from all the people around you. Mm-hmm. So if there are 40 people in a room and you happen to be the quietest, then unfortunately you start receiving the thoughts of the other 39 people in the room, and they start making your mind agitated again. Mm. I remember Lakshmana Swami, he used to say, having thoughts is painful for me. They actually give me a headache. So I made a choice not to have them. But when I sit with people, they all come to me with their busy minds. And he said, I start experiencing their thoughts. And as soon as I experience them, my experience of those thoughts is a headache. So it's somehow, if you're in a quiet, pure state and you don't have any thoughts and you're by yourself, you can be very quiet, very peaceful, very happy, very blissful. But if you've got the kind of mind that doesn't have any filters, which can pick up the thoughts of people around you, if you're quieter than them, then the force of their thoughts might make you agitated. Eli tässä oli Lakshmana Swami esimerkkinä yksi Ramana Maharishin oppilas myös, tai hänen läsnä ollessaan oivaltanut edelleen hengissä muuten yli 95 vissiin taitaa olla, niin Tiruvanamalaissa asuu, niin hän kertoi, että hän on kaikkein mieluiten ilman ajatuksia viettää aikansa, mutta sitten kun hän on isoissa tai ihmisryhmiä saapuu hänen luokseen ja muuta, ja nämä on ihmismielet täynnä kaikennäköisiä ajatuksia, niin hänen alkaa tarttua myös ne ajatukset, ja siitä on seurauksena päänsärky, että tosiaan on se mahdollista, että vaikka itsellä on lähtökohtaisesti aika rauhallinen ja hiljainen mieli, kun alkaa meditoimaan ja sitten on ryhmässä, niin voi se olla, että näiden muiden ihmisten ajatukset alkaa tarttumaan tai ainakin vaikuttamaan siihen omaan mielen rauhaan, että ei se olekaan niin helppoa, että siinä voi olla tämmöinen ajatusten niin kuin välittyminen toisille, että ainakin itse koen sitä, että se on ihan tavallista arkipäivää, että ajatukset siirtyy meistä toisiin, niin tämmöinen iso ryhmä saattaa hyvinkin olla, että se vaikuttaa sillä lailla, että tuntuu, että oma levottomuus vaan kasvaa, vaikka aluksi oli ihan keskittynyt ja rauhallinen aluksi. I remember a story that J. Krishnamurti said once, that he was invited to sit and meditate with a group of people. And he said, I sat down, and as soon as I got quiet, it was like an avalanche of bad thoughts from everybody else invading his mental space. He said, I didn't realize how disorganized and violent other people's minds were until I sat in that room and opened myself up in a way by being quiet to all those other thoughts that were going on around me. So I think in a normal state, you have your barriers up, you have your barricades against other people's thoughts, but when you completely drop them to be silent yourself, then you can expose yourself to a large input of whatever's going on in the minds of all the people around you. And that can be quite painful if you're used to having a quiet mind yourself. Eli tässä oli toinen esimerkki, niin Krishnamurtin esimerkki, että kun hän oli hyvin hiljainen ja rauhallinen mieli ja tyyni mieli, ja kun hän meni sitten johonkin huoneeseen tai tilaan, missä oli kymmeniä ihmisiä, niin hän kauhistui suorastaan, että kun oli niin paljon negatiivisia ja karmivia ajatuksia, ja ikään kuin jonkinlainen yllätys hänelle, että tällaisia
näin paljon tämmöisiä tosiaan aika paljon negatiivisia ajatuksia, niin kasaantui ja hän otti ne kaikki vastaan. Eli normaalisti, David tässä mainitsi, että normaalistihan meillä on niin kuin tietynlainen suojaverkko tai tämmöinen suojamuuri ympärillämme, että me ei oteta vastaan ihan kaikki ihmisten ajatuksia meille itseemme, mutta sitten jos on tämmöinen erittäin hiljainen mieli, eli sulla itsellä ei ole oikeastaan ajatuksia, sä oot täysin hiljainen, niin tällaisen henkilön kohdalla niin nämä ulkopuoliset ajatukset saattaa hyökätä ihan tämmöisen hyökyaallon muodon tavoin, eli tehdä sitten tästä hiljaisestakin ihmisestä, niin kuin tässä Krishnamurti mainitsi, niin hänestä tuli yhtäkkiä, hän kauhistui, miten levoton ja tosiaan hurjia ajatuksia ilmaantui hänenkin mieleensä. Shruti has a question. Please, Shruti, go ahead. Is your microphone on? Thanks, Yussi. Okay. Hello, David. It's a Hello. pleasure to be able to interact with you like this. I have a question which might seem very silly, but I'm asking. So, what is the significance of body in realizing the self? If our self is independent of the body, then why are we born at all? And if we are questioning during the self-inquiry, we are questioning our own existence, then is self-realization something against the course of nature? Eli kysymys oli, että mikä tämä kehon osuus sitten on, jos me kysytään, niin kuin, jos nyt oikein ymmärsin, mitä hän kysyi, että miksi tässä ollaan synnytty sitten, tai mikä tämä kehon sitten rooli, vai onko sillä mitään roolia kuin tässä itsetutkimuksen polulla, että miksi ollaan edes synnytty sitten loppujen lopuksi, että mikä tämä kehon merkitys tässä tai osuus on. Okay. We have a body because we identify with the form of a body. We don't actually have a body. We just imagine that we have a body, and that imagination causes us to think that we're located inside a body. And once we make that assumption, then that assumption runs our life. That assumption says, I must do this. I must make choices to look after the welfare of the body. My body exists in a house with a husband, wife, and children. Therefore, I must look after those people as well. All of these choices are an outgrowth of an ignorant belief that there is a person inside the body. This belief is endless. When that particular body dies, the belief doesn't end. What Bhagavan is teaching is that all of these wrong ideas, that they retreat into a kind of microscopic form. They rest for a while, and then they come back and they take on another form. And another form says, I live inside this body, I have this desire, I will continue in this world. This is the endless round of samsara. It's a bunch of wrong ideas aggregating inside the body, hooked, held, bound together by this fundamental idea, I am the person who lives in this body. Why is it necessary? Because of countless incarnations of ignorance when that supposition was never challenged. And so it just continued life after life after life. You come into this world in a body, very rarely with the possibility of recognizing that you've been sold a wrong idea, that some idea of suffering has been imposed upon you, and that you now have a possibility to end this false idea that there actually is a person inside the body. And if you do that, then your bodily existence, your ties to the body will end forever. So Bhagavan said the reason you have a body is because you need that form, you need that vehicle in order to extinguish the long surviving I am the body idea. And once that idea is extinguished, then you no longer need or will have a body again. Eli miksi meillä on keho, niin itse asiassa se on lähtökohtaisesti jo ikään kuin väärä olettamus, että me olemme keho tai me olemme kehon sisässä, että tai meidän sisällämme on joku minä,
joka on tämän kehon sisässäoloa, joka valitsee, mitä pitää tehdä ja päättää, mitä täytyy tai ei täytyy tehdä seuraavaksi ja niin poispäin, tekee näitä päätöksiä, mutta Bhagavanin mukaan tämä olettamus on ikiaikainen väärä olettamus, että aina jälleen syntymisestä toiseen, niin me oletamme, että se seuraava keho on sitten taas se minä ja minä on siellä kehon sisällä. Ja mikä sitten on tämä rooli keholla yleensäkin, niin Bhagavanin mukaan just tämä, että me kysytään, jotta tämä samsaran kehä loppuisi, niin meidän täytyy kysyä, että no, kuka minä olen, mikä tämä on, ettei hyväksytä noin vaan tätä, että okei, olen keho tai olen kehossa ja ei muuta, kun näin mennään eteenpäin, vaan me haastetaan ja kysytään ja kyseenalaistetaan tämä olettamus ja itse asiassa tätä kautta todetaan, että se on väärä. Eli sillä tavalla me pysäytetään tämä samsara, eli niin sanottu uudelleen syntyminen ja tämä kiertokulku juuri tässä kehossa esimerkiksi kysymällä, että kuka tai mikä minä olen ja ikään kuin löytämällä se vastaus, että ei ole ketään minää, erityisesti minää tämän kehon sisällä, vaan että se minä on sitten jotain muuta kuin tämä tämmöinen rajallinen keho tai kehossa oleva joku tyyppi. Okei? Bhagavan said, can I just say one more thing? Bhagavan said once, asking the why question isn't very helpful. Why am I in a body? Why is there a world full of suffering? He said the why questions all arise because there's a fundamental lack of inquiry into who is the one who thinks he is in a body, who is the one who sees the world. He said if you challenge that assumption, then the person in the body vanishes and the world vanishes. So he said the true answer to the question why is avichara. It's a lack of inquiry into the true nature of who you are. He said if you make that inquiry, then you understand that you are not in a body, have never been in a body, and that there never was an external world that you on the inside of that body were looking at. Eli tähän vielä David jatkoi, että tutkimalla tätä minää ja havaitsemalla, että sellaista minää ei ole olemassakaan, niin ei ole myöskään koskaan ollutkaan. Ja sama pätee myös sitten tämän maailman havaitsemiseen, että tämä olettamus vaan siitä, että olen tämä keho ja olen tässä kehossa, niin se on vaan väärä olettamus. Että kysymys siitä, että kysytään, että miksi olen syntynyt tai miksi tämä on tämä maailma tai miksi on Bhagavanin mukaan väärä kysymys, vaan se ei johda vastaukseen, vaan pitäisi kysyä kuka tai mikä on sitten syntynyt tai tässä kehossa oleva tyyppi tai kuka tai mikä minä olen on tärkeämpi kysymys kuin miksi. Okay, Struti, do you have? Yeah. So thanks, David. So does it mean that a realized being is out of the cycle of life and death and several births as different creatures and so on? And then what is surrender? Is surrender something different? Different from? From questioning. Questioning who instead of why. Okay, I'll translate quite quickly. Onko antautuminen eri asia kuin sitten tämä kysyminen, kuka tai mikä minä olen? Ja sitten tämä, että onko itse oivaltaneet ihmiset, niin mikä se niiden sitten, mä en oikein sitä muista, mitä hän kysyy, mutta ilmeisesti, että miten se, mikä se näkee, onko heille tätä maailmaa olemassa, tai mitä se heidän näkevä maailma, tai onko sellaista edää sitten itse oivaltuneena. Ja sitten ennen kaikkea tämä, että onko tämä antautuminen sitten sama kuin tämä itse tutkiminen, että onko itse tutkimus ja antautuminen, minkälainen suhde niillä keskenään on. Okay? Yes, most definitely. If you realize the self, then all births are over. There is no possibility of taking a new form again. The mechanism which causes you to take a new birth is the same mechanism which dies in self-realization. So once that mechanism is definitively extinguished, there's never any possibility of coming back in another form. That was the first question. The second one is that although Bhagavan taught that inquiry and surrender were the two most direct and efficient ways of realizing the self,
he didn't ultimately regard them as being two different methods. He said true surrender is not to give up to something external to yourself, such as a God. He said true surrender is to give up the sense of being an individual person and to surrender that sense of being an individual to the internal self. And that's fundamentally inquiry as well. Eli tosiaan tässä ei ole enää paluuta siihen, itse oivaltuneella ei ole paluuta enää tähän keholliseen käsitykseen itseensä, kun se on kerran itseoivallus tapahtunut, niin sitä paluuta ei enää siihen ole. Ja Bhagavan myös sanoi siitä, että tämä antautuminen ja itsetutkimus on saman kolikon kummatkin puolet, eli kumpikin vie samaan lopputulokseen, ja kysymys on siitä, että tämä antautuminen ei ole sitten jollekin ulkopuoliselle Jumalalle tai muuta, vaan tälle meidän todelliselle itselle, joka on meidän niin kuin todellinen luontomme. Eli se on antautumista, individualismin, yksilön antautumista tai katoamista oikeastaan. Sitten se varsinainen antautuminen, että lopulta yksilöllisyyden, mikä me nyt kuvitellaan oleva yksilö niin sen ajatuksen näkeminen ei olevaksi tai ei tosi olevaksi, niin siitä on kysymys niin antautumisessa kuin itse tutkimuksessakin. Okay. Struti, did you have something else? No, thanks. Okay. Paavo has a question, but he can't find his hand. Paavo, onko sulla mikki auki? On mikki. Hello, David, and hello, everybody. I have a personal question, if that is all right, and don't really know how to ask it. Like, you were looking for enlightenment, self-realization, and what happened that you decided that you can't get it, or did you get it but you're not telling us? And do you sometimes get the feeling that maybe I should give it one more try? Can you comment on this? Eli Paavo kysyi tässä, että onko David, vaikea kysymys, mutta että onko David, mikä sai Davidin jatkamaan tai saa jatkamaan tätä oppia tai opetusta, vai onko hän jo oivaltanut itsensä, vai jos ei ole, niin haluaako hän yrittää vielä kertaalleen, vai mikä tässä nyt olikaan ajatus, eli että tämmöinen aika henkilökohtainen kysymys tällä kertaa Davidille. Okay, David. You seem to be under the impression that I've given up trying. I don't know where you got that idea from. Never for a single moment in the last 50 years have I ever said I give up. I'm not trying anymore. I think progressively over time, how shall we say, I become less obsessive, less result oriented. That there's a sense of surrender in me, that everything is going at its own speed in the right direction, and I don't have to get neurotic about I want, I must get it, I must get it, I must get it. That there's a feeling of having surrendered, of doing my practice the best I can, and not being too worried about the results and when they're going to happen. Absolutely no, I have not given up. No, I don't think I've wasted my time. I've just done as much work as I can, and there's still work to go. Eli tosiaan David ei ole tuhlannut aikaansa ja todellakin ei koe, että hän on lopettamassa tai lopettanutkaan, vaan harjoituksia vaan edelleen jatkaa. Mutta siinä tietynlaista kypsymistä on tietysti tapahtunut ajan myötä, ja tämmöinen niin kuin suunnaton huolehtiminen tai tavoitteellisuus ja tämmöinen on tietysti helpottanut, eikä enää ole niin että enemmän tämmöistä antautumista jo olemassa siinä mielessä, että ei ole niin huolissaan näistä, mitä saavuttaa tai milloin saavuttaa ja mitä saavuttaa seuraavaksi, vaan että tämmöinen luottavaisuus siihen, että kun on oikealla polulla, niin se kaikki kääntyy parhaan päin lopulta kuitenkin. Että missään nimessä hän tuossa korosti, että missään nimessä ei ole lopettanut etsintäänsä tai muutenkaan niin kuin luovuttanut. Okay. Oliko sinulla Paavo muuta? Paavo?
Ei ollut muuta, kiitos. Thank you, David. Okei. Meillä on, olisiko Teron vuoro nyt, kun Juha on sitten seuraava? Ilmeisesti Tero on jo jonkun aikaa heilutellut kättä. Tero, ole hyvä. Okay, thank you. When you are in a deep meditation and your mind is completely still and no thoughts are rising anymore, is there still a necessity to make the question, who am I? Eli kun ollaan syvässä mietiskelytilassa ja mieli on todella hiljaa eikä ole ajatuksiakaan, eikä että ollaan niin kuin todella päästy semmoiseen hiljaisuuden olotilaan, niin onko silloinkin vielä kysyttävä siinäkin tilanteessa, kuka minä olen? Okay, David. I would say mostly no. You're frozen. David, you're frozen and your voice audio both. You frozen as well. 1 moment. It's so cold. Am I back? Can you see me? Give me a minute. Yeah. It's good for me. Yeah, now it looks better. It was good for me too. I think it works now. But just in case, if you have to reboot the camera or something. Okay. What was I saying? Oh yes, there's a sense of stillness, being thought free. Is it necessary to extrovert the mind to say, who am I? I would say mostly no, but generally you get to a point where you recognize the stillness. You think, oh, this is nice, I'm very quiet. At that point, your stillness has become a kind of little object of your attention. And at that point, you can say, well, who noticed this? Who's just enjoying the quietness? What happened that caused me to notice the quietness? If you're in a state of natural quietness, where there isn't a rising eye to appreciate it, experience it, or notice it, then the question of whether you should interfere by asking the question or not cannot arise, because there isn't an I who's evaluating the situation and saying, should I inquire, should I stick with the stillness? But if you do get to this point where you're thinking, oh, that's a pretty good state, or should I disturb it or should I rest in it? Then the answer probably is, well, somebody's noticed that. Somebody is trying to turn it into a mediated experience. Maybe I should notice who's noticing the experience and go back to that. Eli tämä Teron kysymykseen, että, mutta David vastasi, että jos se tila on todella semmoinen, että siinä ei ole tämmöistä edes minä-tunnetta, että on kysymys niin syvästä hiljaisuudesta, että ei ole minää ajatustakaan eikä tarvetta tiedustella enää mitään muuta. Sen lisäksi niin hänen mielestään siinä kohtaa ei tietenkään semmoista kysymystä tulekaan mieleen, että pitäisikö vielä kysyä, että kuka minä olen, mutta jos siinä on semmoinen tilanne, että sen kokee ikään kuin tämmöisenä miellyttävänä, kivana olotilana ja sen tiedostaa varsin selvästi, että ahaa, mä oon päässyt tämmöiseen mukavaan olotilaan, että tämä on mukava, niin tätähän voisi vaikka toistaakin, niin sitten tietysti voi miettiä, että siinä on vielä semmoinen joku minä, joka kokee, että tämmöiseen tiettyyn pisteeseen pääseminen on mukavaa ja haluaa tehdä sen toistakin. Eli se on vähän niin kuin kysymys siitä, että onko siinä semmoista tietoista minää, joka kokee sitä olotilaa, vai onko se vaan ihan se olotila itsessään ilman tämmöistä minää, joka tiedostaa, että minä tässä nyt koen tätä hiljaisuutta. Ehkä siinä on tämmöinen vivahde-ero tässä, mitä David kertoi. Okei. Okay. Tero? Yes, thank you. That was a very good answer. Okay. Thank you. Seuraavana oli, kuka tämä oli äsken viittasi? There was somebody here. Juha Kuivainen. Welcome. Yes, hello once again. I have a question about the intuition and weak signals, because I sometimes get like a weak signals and intuitive impressions. For example, that world is upside down. And I don't know, is there like delusions to and try to get rid of those, or something to maybe
to try to follow? Is there something about the intuition or weak signals? Kysytkö niin kuin, että maailma on toistepäin vai miten nurinpäivä? No, se ei niinkään pointti, että se oli vaan ehkä esimerkki, että niin kuin on vaikea ehkä kuvata niitä heikkoja signaaleita ja intuitioita, mitä saa, mutta se oli vain esimerkki, että joskus se tuntuu, että maailma on nurinpäin. Niin, eli onko ajatus se, että mikä on intuition niin kuin rooli tai mikä se merkki? Joo, ehkä enemmänkin se, että mikä intuition rooli tai just tämmöistä niin kuin rooli. Nämähän on tietysti, nämä konseptit on vähän hankalia selittää, kun me ei mahu päähänkään oikein. Niin. Mutta voisiko kysyä, että mikä on intuition rooli tai merkitys tai joku tämmöinen, olisiko siinä? Joo. Okay. And Juha is asking about intuition in general. What's its role and importance? What kind of role intuition has in this spiritual path, all in all? I would say that anything the mind or any other faculty tells you about yourself or the world, while you still regard yourself as being an individual person, is defective information, because it comes through a prism whose natural organizing principle is distortion. Everything that comes to you is processed in a way that reinforces a wrong idea about yourself. The more fundamental thing to do is to get rid of the inside wrong idea of who you are and not to pay any attention to any kind of phenomenon that appear to you, whether physical, mental, intuitive. Just regard that information as being part of an unreal world, an unreal projection whose primary function in your life is to distract you from who you are. That there's something about the phenomenon you see that you become addicted to. You think you're having great insights, you think you're having great thoughts, you're thinking you're figuring out problems. All of these ideas are associated with something inside you which is fundamentally wrong and erroneous. It's a better route to ignore the false phenomena and go back to what it is inside yourself that says, I have this thought, I have this perception, I have this feeling, and even I have this intuition. Because so long as there's an I inside that's coordinating all this input, you're going to have a wholly wrong idea of who and what you are. Eli tosiaan tässä tämä on itse asiassa kaikki se tieto, mitä me saadaan omalta mieleltämme ajatuksena tai impulseina tai jopa vielä ihan intuitona, niin ovat vääristynyttä tietoa siinä mielessä, että tavallaan vaan pitää meidät kiinni tässä ajatuksessa, että minä olen joku tyyppi tai hahmo ja yksilö tässä kehossa, ja se vaan ylläpitää ja vahvistaa ikään kuin sitä, tai ainakaan se ei edesauta sen väärän tiedon tai oikean todellisen tiedon tulemista sen väärän tiedon sijaan. Eli jopa intuitio, vaikka se onkin tämmöinen herkkä tämmöinen hienovarainen asia, niin sekin on vain informaatiota, joka on itse asiassa virheellistä siinä mielessä, että se kasaa meille tietoa niin kuin siitä kaikesta, mitä me ei olla sit todellisuudessa, kun sen sijaan antaisi tietoa esimerkiksi siitä, keitä me oikeasti olemme. Että se vaan niin kuin kasaa lisätietoa siihen jo ennestään isoon kasaan tätä ikään kuin vähän vääristynyttä tietoa itsestämme tai keitä olemme. Oliko tuo Juha nyt sinne päinkään, mitä mä selitin? Yes, thank you, David, and thank you, Jussi, for translating it. I have another question in the same. I would like to ask more about the same, because I have a idea that I'm living inside the bubble of thoughts and feelings. So is it like the intuition is inside that bubble of thoughts and feelings? It's just getting bigger, but you are still inside the bubble, and you need to burst that bubble somehow. This is, yeah. Eli onko kysymys tämmöistä jonkinlaista kuplasta, minkä sisällä ollaan, että vaikka siinä on intuitio mukana ja muuta tällaista ikään kuin inspiroivaa tai kiehtovaa, niin kasvaako tämä kupla vaan isommaksi, että me ollaanko me kuitenkin niin kuin sen saman kuplan vankina, mutta sisällä kuitenkin, että tämä oli se kupla pieni tai iso, niin
onko kysymys vaan kuplan sisällä olemista, on se sitten kasvava kupla tai ei. Okay. All intuitions, all thoughts, all perceptions, all feelings occur to someone inside yourself, the thinker of your thoughts, the perceiver of your perceptions. If you want to prick the bubble, the way to do it is to make the I go back to its source and disappear, and then there is no longer a thought bubble, that there is no longer a sphere or a space occupied by thoughts, ideas, and perceptions. You can indulge in them as objects, or you can abolish them completely by refusing to entertain the real existence of the subject who wants to play with them. Eikä näitä, tässä kuplassa oloa, sehän jo vaan jatkuu, ja sitä voi jatkaa niin kauan kuin, niin kuin ikään kuin antaa niiden aiheiden ja asioiden, ajatusten kiinnostaa ja viehättää meitä, niin kauan se jatkuu sen sijaan, että siellä edelleen siis pysyy tämä joku tyyppi, joku minä, jolla on näitä ajatuksia tai intuitioita tai mitä tahansa muuta siellä kuplan sisällä. Ainut tapa tämän kuplan puhkaisemiseksi on sitten ottaa selville, että kuka tämä tyyppi on, joka näitä ajatuksia tai inspiraatioita tai intuitioita kokee yleensäkin, että se puhkee se kupla ainoastaan tällä tavoin, muuten niitä vaan ikään kuin se kupla vaan kasvaa, niin kuin Juha tuossa sanoi, että se vaan kasvaa kasvamista sen sijaan, että se poistuisi tai puhkeaisi. For the most part, mind is not your friend. You and mind have completely opposite goals. Mind wants to continue indefinitely. Mind wants to spin endlessly. It wants to keep your attention off what you really are. The function of mind is a busy waiter at your table who keeps putting menus under your nose saying, drink this, eat this. The last thing it wants you to do is to look at yourself and see who you are. So long as you think, I can solve mind's problems by having this thought, this judgment, this analysis, listening to this intuition, mind is very, very happy when that happens because it's got an extension on its lease of life. It's going to continue for a bit longer. The one thing mind absolutely hates is you saying, what is the thinker of the thoughts that creates this mind? That's the one thing that challenges the whole superstructure. And once you get rid of that, then everything else goes along with it. Eli tässä David sanoi, että mieli ei olekaan meidän paras kaveri, vaan päinvastoin mieli on just se, mikä saa meidät ei ajattelemaan keitä me, tai tutkimaan keitä me olemme. En tuossa viittasi siihen, että se on joku tarjoilija, joka tuo koko ajan uutta lounas- ja juomalistaa meidän pöytään varmistaakseen sen oman olemassaolonsa. Eli mieli nauttii siitä, että se ikään kuin saa uusia ajatuksia, mielenkiintoisia kohteita tai ideoita ylipäätänsä, mutta se ei ole meidän kaveria. Se mieli vihaa tai inhoaa kaikkein eniten sitä, että me ruvetaan kysymään sitä, että no kenen mieli tämä on, kenelle nämä ajatukset tulee sitten loppujen lopuksi ja kenen ajatuksia näissä on, kuka minä olen. Niin tämä on niin kuin mielen pahin vihollinen, jos näin voi ilmaista tämän asian, että mieli haluaa jatkaa tällaista uusien ideoiden ja asioiden jatkuvaa tämmöistä vyyhtiä, jota me sitten seurataan ja johon me uskotaan ja näin poispäin. Thank you, David. Thank you, Jussi. Oliko siellä seuraavana, kukas siellä oli vuorossa, etten mä ole unohtanut ketään, niin oliko täällä, ei täällä näy ketään vuorossa. Onko kellään mielessä, onko Rainilla tai jollain muulla, joka ei ole puhunut? Eeva Korhonen on täällä, Annu. Onko teillä jotain mielessä sellaista, mitä haluaisitte kysyä Davidilta? Raine tässä, moi. Terve. Mun mieli on tyhjä. Raine had a question. His mind is empty. Okay. That's great. I've got one if nobody else. Okay. Go ahead. Well, yeah, hi, Lauri. Okay. My question is kind of that it's easier for me to question my thoughts, but emotions not so easy. No. So like how are all emotions, are they created out of
thoughts, like some people believe, or and in general, like what is the role of emotions in all this? Like maybe Raman has said something about this. Eli tässä Lauri kysyi sitä, että onko tämä, että ajatuksia hän pystyy vielä niin kuin ymmärtämään, niitä suorattaa tai vähentää ja hiljentää. Mikä on sitten nämä tunteet, mikä niiden rooli? Onko ne niin kuin eri asioita ja mikä Ramana Maharishin käsitys tai opetus tai näkökanta tähän tunteisiin? Että ajatukset on niin kuin ikään kuin helpompi ajatella tai suorattaa, mutta sitten mikä on tunteet? Tunteet, onko ne eri asioita? Mikä niiden rooli on tässä? Okei. Okay. Yep. Emotions are, they start off as, how shall we say, thoughts and judgments about phenomena. I like this, I don't like this, I want this. And as these thoughts continue to be in the forefront of your attention, then they become more and more intense as to, on account of whether you're liking them or not liking them, that you don't like. So it becomes an aversion. Something happens that you do like, it becomes a desire. And each time that thought comes up and you indulge in it, it gets stronger. It gets fed on the attention that you put on it. So emotions are actually reactions to particular states which just get stronger and stronger the more you put attention on them. So there's a fact, I might say New Delhi is the capital of India. There's a neutral association with that. There's no emotion. But if I start thinking about the person who cheated me at the shop yesterday and I start getting angry, I'm putting an energy into a memory of an event. And the more energy I put in, the stronger that feeling gets. And the mind has a huge store of all the things it knows it can distract you with and keep you busy with. It's not going to keep you busy with knowing that New Delhi is the capital of India, because you can't think about more than that for more than half a second. It's not interesting, it's boring, and it will go away very quickly. But it can keep you entertained for 15 minutes or more by feeling very, very strongly about the shopkeeper who cheated you yesterday. So the mind lines up all of these events one by one and says, look at this, get excited over this. Yesterday you got very excited over this. Now you get even more excited over it. And if you do, you add to the emotional intensity. It's like the snowball that gets bigger and bigger. So mind knows how to push your buttons, how to trigger you, and that's what the emotions are. And the whole process of inquiry is to watch these gigantic blobs of emotional energy that the mind plonks in front of you and says, look at that, now react to me. And you say, no, no, no. Today I'm not going to go there. Today you're not going to entice me. Today you're not going to push my buttons today. And every time that happens, it contracts. It loses its intensity, it loses its energy by your refusal to engage with it. And if every time it comes up, you say, no, no, sorry, not today. I'm not going to get excited over that today. That's just a waste of energy. It gets smaller and smaller and smaller and it disappears. So the way you deal with these things is simply to say, this is just the mind's way of getting me excited. I recognize the process. Today, I refuse to get excited. I refuse to be sorrowful. I refuse to be angry. I refuse to be jealous. But whatever it is, I refuse to be sucked into this little whirlpool of excitement. I take one step back. I recognize the process, and then the intensity of that reaction will diminish. And each time something comes up and you say no to it, it has a less and less powerful hold over you, and eventually it stops until it becomes just like New Delhi is the capital of India. It just becomes a fact you can look at and it doesn't affect you anymore. Tästä tuli paljon asiaa tästä, kuinka ajatukset, kun ajatuksille antaa sijaa ja riittävästi voimaa ja energiaa, niin niistä tulee näitä tunteita. Ja itse asiassa ne vahvistuu ne tunteet yhä enemmän ja enemmän. Ja tässä David sanoi juuri, että tämä mieli nauttii tästä, kun se tietää, että jos me, niin kuin tässä esimerkkinä, että jos me ajatellaan jotain maan pääkaupunkia, niin se kiinnostaa meitä tasan puoli sekuntia.
mutta se ei ole niin kuin mielelle mikään vahva pelinappula, mutta sen sijaan, jos liitetään siihen joku tunne, jota vahvistetaan vielä entisestään muistelemalla vaikka eilistä kaupassa käyntiin, kun meitä huijattiin jossain asiassa, niin kun sitä rupeaa miettimään, ajattelemaan ja siellä rupeaa lisäämään tunnetta ja tunnetta lisää, niin se on vähän kuin lumipalloefekti. Eli tämä on missä mieli toimii tällä tavoin, että lisäämällä tätä ajatus- ja tunne-energiaa siis tähän ajatuksiin, niin se saa yhä enemmän meidän huomiota itseensä. Ja ajatus on tietysti tässä henkisessä tai itsetutkimuksessa henkisessä polussa muutenkin se, että me pikkuhiljaa ruvetaan näkemään näitä ajatusmöykkyjä, näitä tunnekuohuja ja nähdään, kuinka ne tulee ja yrittää viedä meitä ikään kuin taas mukanaan, että seuraa minua, mutta niin kuin David sanoi, että kiitos ei tänään, täällä jättää väli tällä kertaa sen tämän tunnekuohun tai ajatusvyyhdin seuraamisen, niin pikkuhiljaa se lumipallo ikään kuin pienenee ja loppujen lopuksi siinä tulee yhtä vahva kuin oli tämä ajatus siitä, että mikä on jonkin maan pääkaupunki, niin sen viehätysvoima vähenee siten. Eli toki tietysti itse voisin sanoa tähän, että onhan tietysti voi sanoa, että on hyviäkin tunteita, mutta periaatteessa tämä ajatusvoima, vaikutus tunteisiin on merkittävä tässä asiassa. Ja toisaalta se vie meidän huomiota sitten taas kuitenkin pois meistä itsestämme johonkin kohteeseen ulospäin. Oliko tämä Lauri minkälainen? Yeah, that was a good answer. So then this kind of thinking that this emotion has this and that to teach me, so that's kind of a trap, or like that's kind of like mind luring you in, like in Western psychology, like that's pretty common sort of narrative that like, oh, what does this emotion have to teach to me and stuff. Niin, eli Lauri jatkaa, että onko tässä sellainen ansa, että joku ajatus on niin kiehtova, että sillä on tarve, teillä on tärkeä opetus meille tai joku kokemus, opetus, tunne siitä, että onko tämmöinen yksi ansa lisää. Yes? You can learn to have a well-balanced functioning ego by organizing your emotions, by going to therapy, by doing all kinds of things. But what you're doing is making your sense of individuality more easy to live with, kind of making it a little bit more tolerable, making it interact better with the world, not react to the bad things. But that's putting the band-aid on the cancer. It's a short-term solution. It doesn't solve the problem of your permanent long-term suffering, all of which stems from the notion I'm a body, I live inside this body, I react to things because I think I live inside this body, I think this is good, I think this is bad. And once I start making choices about good, bad, what I should do, what I should not do, then all the emotions will arise, then all the suffering will arise. The whole thing is traceable back to a notion that there's somebody in there who has to do something to make himself or herself better. You can stick at the superficial level and make yourself a better person. You can probably even make yourself a saint if you try hard enough, but you'll never ever find that fundamental abiding freedom from trauma, freedom from sorrow, until the one who has the experiences goes. Eli tässä on tästä, kun Lauri tästä modernin psykologian tai muun terapian tai muun kautta tai ihminen voi kehittää tai tulla paremmaksi ihmiseksi tai kehittää luonnettaan ja luontoaan ja sitä kautta niin kuin tulla niin kuin paremmaksi, ratkaista ongelmia ja tehdä elämästä paljon viihtyisämpää ja mukavampaa toki. Ja David tuossa mainitsi, että voi tosiaan niin kuin pyrkiä vaikka ihan pyhimyksessä asti, mutta se mitä se ei tee on se, että se ei poista sitä minää tai häntä, jolla on nämä ongelmat tai ei on, tai kuka nauttii tai ei nauti tästä elämästä. Että se ei kuitenkaan lopulta poista tätä peruskysymystä, se ei pureudu siihen, vaikkakin tekeekin toki elämän mukavammaksi ja helpommaksi ainakin hetkeksi, kunnes sitten, mehän tiedetään, että elämä tuo aina kuitenkin jotain haasteita matkassaan ennemmin tai myöhemmin, niin tämä varsinainen kysymys siitä, että kenen nämä
ongelmat tai kuka tästä iloitsee tai kärsii, niin se, kuka se tai mikä se minä on, niin se ei niin kuin siihen sit kuitenkaan anna vastausta. Okay. Was there Thank more? you. Okay. Jan, wait a minute. Who was asking here? Oh, Jan. Yes, Jan. Welcome. Go ahead. Yeah, thank you. Hi again, David. So my question is, I read that Bhagavan said that if you want to make actually any progress, you have to continuously work on the method, whether it is japa or observing pranayama or self-inquiry, but you can do only one at a time. And I know you wrote about the method of self-inquiry and how to do it, but could you explain it sort of? So if I want to do it, I want to do it in the morning, just as I wake up, so that I engage in it, so that the mind will, this will carry through the day for me. Maybe a difficult question or maybe silly, but could you say intuitively how to actually start it? You mean how to start self-inquiry? Yes, self-inquiry, yeah. Okei. Eli siis Jaan kysyi, että vaikka Bhagavan sanoi, että voi jatkaa ja pitääkin jatkaa jaappaa, eli Jumalan nimen toistamista tai hengitysharjoituksia ja muita harjoituksia, niin, mutta Jaan tässä kysyi Davidiltä nyt, että mitä sit oikeasti, mikä tämä itsetutkimus on ja miten sitä oikeastaan harjoitetaan, että jos hän vaikka aamulla harjoittaa sitä ja sitten se jatkuu semmoinen tietty moodi, olotila pitkin päivää, mutta miten oikeastaan, miten tätä harjoitetaan, tätä itsetutkimusta? Tämä on oikeastaan aika ydinkysymys tässä. Okay, David. It's very simple to explain and very hard to do. So don't think you're doing it wrongly or badly because you try to follow the instructions and they don't work very well. Have a look inside your mind at what's going on, and it immediately becomes apparent that there are things in there which you are thinking about, thoughts that you're feeling, feelings that you're feeling, and if your eyes are open, there's stuff that you can see outside of yourself. When you look at that particular phenomena, you notice there's a framing. There's things that are seen, things that are felt, but there's also someone who's doing the seeing, someone who's doing the thinking, someone who's doing the feeling. So what Bhagavan says is that the thing inside yourself that you imagine to be yourself, which you call I, only exists because it has a natural, continuous inclination to catch hold of something else which validates its internal existence. So you say, I see a tree, the tree validates the internal I who sees it. Does that make sense? That somehow if there isn't something connecting to this I, then the I doesn't exist. It doesn't have any real fundamental abiding quality. It only exists by jumping onto something and says, I see this, I think this, I feel this, I want this. So he's saying, if you can separate this internal sense of I from all the things it needs to validate its existence and say, no, I'm not going there, I'm not associating with that, by putting attention fully and completely internally on this feeling of I that's always wanting to say, I see, I want, I feel, I perceive. Just keep attention internally on this sense of existence, this sense of I. If you can do that without letting it escape and say, I am this or that, or I want this, Bhagavan says it can't exist in isolation. This is the key part of his teaching that makes it work. Just to clarify, David, if there is an object, any feeling or thought, then there must be an I. They exist together. Exactly. If there is a thought, there's an I who thinks it. I want some breakfast. There's an internal I who's got a desire, notice the absence of breakfast and says, I haven't had breakfast, I want breakfast. So for every single thought, there's something inside which is registering, correlating, organizing it. So what Bhagavan is saying
is that this I inside you is simply an idea, a wrong program installed in your brain, and that if you can separate it from all the things that it is thinking about and put attention exclusively on itself, you will find it can't exist by itself without jumping out and connecting with something. And if you can get it into this pure, unconnected state, then it sinks back into its source and it disappears, and you find out what you really are. So the way to do self-inquiry is every time you notice a connection, an association, I see something, I think something, I feel something, don't follow it to the next thought. Don't get angry with yourself because you've let the mind run away. Just notice it, frame it. I've noticed this thought. This thought is an object in my field of attention. Something is registering this thought, something is feeling it. Revert to that feeling inside yourself of what it is that's thinking the thought, having the feeling, having the perception, and try and stay in that sense of being the thinker and the perceiver rather than objectifying outwards to put attention on the thought. He said if you can do that intensively enough, for long enough, for continuously enough, the mind will lose its extroverting habits. It will no longer want to jump out and grab hold of things, and at that point, with no fuel to make it continue, no associations to make you be convinced there is something there called an I, it will sink and disappear. Pitkä jakso tässä, mutta joka tapauksessa jos tiivistää jälleen. Sorry, that was too long. Putting it short in one sentence. Yes. Elikkä siis kyseessä on se, että itse tutkimus on hyvin yksinkertainen asia, mutta hyvin vaikea tehdä ja toteuttaa. Eli pähkinänkuoressa tässä nyt on varmaan kysymys siitä, mitä David kertoi, että tässä on kysymys on minän ja sen kohteiden eristämisestä siinä mielessä, että aina kun minä kokee jotakin, niin siinä on aina kohde sen minän lisäksi. Eli minä näen puun, minulla on ajatus, minulla on tunne, minä haluan ruokaa, minua väsyttää, minua paleltaa ja niin poispäin. Siinä on aina siis joku kohde liittynyt siihen minään, joka assosioi sen kohde ja se minä. Niin on tämmöinen yhteisvaikutus, vuorovaikutus keskenään. Ja itsetutkimuksessa, kun tällaista havaitsee, että taas tuli tämmöinen minulla on, mikä liian ajatus tai kohde tai halu tai toive, niin sen sijaan, että ei näkee sen tapahtuman, näkee kuinka siinä on taas tämä minä, jolla on joku liittymäkohta johonkin kohteeseen tai asiaan, niin sen sijaan, että menisi sitten siihen jatkoa sitä sitten seuraavaan ajatukseen, seuraavaan olettamukseen, niin ei suostukaan jatkamaan sitä, vaan näkee tämän prosessin, kuinka se taas muodostuu tämmöinen kytkös niin kuin sen kuvitellun minään, joka me kuvitellaan, että meissä on joku minä, ja sitten joku kohteen, tämmöinen symbioosi on olemassa. Niin kun tämä pikkuhiljaa nähdään yhä enemmän kuinka tämä ketju muodostuu, niin se alkaa vähenemään tämä tämmöinen kohteiden kiinnittyminen ikään kuin, ja sellainen minän ja kohden assosiaatio, se yhteys alkaa heiketä ja lopulta tämä minä, kun ei enää löydä mitään niin kuin kohdetta tai asiaa, mihin tarttuu, niin tässä David sanoi, että lopuksi tämä minä vajoaa sitten, tämä kuviteltu minä ehkä voisi sanoa vajoaa sitten takaisin sinne, mistä se tulikin, eli sinne alkulähteeseensä, että tämä on vaan tämmöinen totuttu tapa, että minä, ja sitten on joku kohde, minä ajattelen tätä, minusta tämä on näin, minä näen tuon esineen. Että siinä on aina tämmöinen yhteys, niin kuin subjekti-objekti välinen yhteys. Että itsetutkimuksessa ikään kuin erillistetään tai pyritään erottamaan nämä kaksi asiaa ja löytämään vain se minä, keskittymään vain siihen minään ja huomata, että se minä ikään kuin ei pysty itsenäisesti olemaan ilman mitään kohdetta ja näin ollen se vajoaa sitten tai palaa sinne omaan alkulähteeseensä. Yes, Jan, was that? Yeah, thank you, David. I just love listening about these things. Very much appreciate. Onko muita kysymyksiä tässä kohtaa? Sori, pyydän tässä anteeksi etukäteen. Mun suomennukset on aika, sanoisinko, ytimekkeitä ja
lyhkäisiä, koska on aika pitkiä vastauksia, mutta mä tosiaan teen tästä suomenkielisen tekstityksen tähän jos tämä äänitys vaan nyt onnistuu hyvin, niin teen tämä tekstityksen, että jälkeenpäin sitten voidaan puida asiaa ja kuulla tarkemmat käännökset tästä. Onko jollain mielessä jotain mitä voisi Davidiltä kysyä? Maybe one if nobody else has. Of course, go ahead. Yeah. How significant did Bhagavan consider the notion of personal God, like in Christianity, for example, there is that, or was it sort of like not so relevant to this type of inquiry or path? Eli minkälainen Bhagavanin suhde oli tämmöiseen niin kuin Jumalaan tai jumaluuteen yleensäkin suhteessa vaikka tähän sitten itse tutkimuspolkuun, että minkälainen merkitys tai arvo oli tämmöisellä niin kuin Jumala, mikä sija Jumalalla oli Bhagavan mielessä, Bhagavan opin mukaan. Okay, David. Most people who came to see him came from a background in which they would accept the idea of an individual God. They were Hindus. They had ideas about God, about him creating the world, about looking after the world, about allocating karma, all these things. Bhagavan never discouraged people from belief in the gods. He never discouraged them from worshipping the gods in whatever form they wanted to. He seemed to think that any kind of devotional practice was good. He never discouraged anyone from doing it. And if people attempted to, how shall we say, sneer or put down other people's religious practices because they thought they were a bit primitive, he would get very angry with the person. He didn't like people complaining about what other people were doing. And personally, he always supported anybody who had a spiritual practice, whatever it was. But he said from the absolute ultimate point of view, the personal God does not exist. And he told Paul Brunton once, he said Ishvara, which is the generic name for the personal God in India, he said he's the last of the unreal forms to go. So after you realize the self, there is no personal God running the world. There is no individual soul in a world who's subject to the dictates of God. Self alone exists, and that self is not subdivided into gods, worlds, and individual souls. Eli tässä kun kysyttiin tämän Jumalan merkitystä tai mitä Bhagavan suhtautuu ihmisiä, jotka uskovat Jumalaan, Jumalan olemassaoloon, niin kuin monet hindut ja uskonnollisen taustan omaavat henkilöt tekivät, niin Bhagavan ei koskaan halveksinut eikä hyväksynyt, että tämmöistä uskoa yleensäkään halveksitaan, että sillä on oma merkityksensä ja oma sijansa tällaisella Jumalan uskomisella ja merkityksensä se oli kannatettavaa, mutta tietysti sitten tässä David mainitsi lopussa, että tämmöinen absoluutin näkökannalta niin todellisuudessa sitten tämmöistä luoja Jumalaakaan ei ole oikeastaan olemassa, koska ei ole yksilöllistä sielua eikä oikeastaan maailmaakaan. Eli jos mennään ihan tommoseen niin kuin absoluuttiseen totuuteen, jos näin voi sanoa, niin siitä näkövinkkelistä niin tämä tämmöistä luoja Jumalaakaan, Ishvaraakaan ei ole olemassa. Siinä Paul Brunton mainittiin, kun Paul Brunton kysyi tästä Ishvarasta, luoja Jumalasta, niin David sanoi, että Bhagavan sanoi, että tämä Ishvara, luoja Jumala, on se, mikä viimeeksi sitten ikään kuin lähtee tai katoaa tässä itseoivalluksen tapahtuessa tai itseoivalluksessa. Mutta missään nimessä Jumalaan uskovaa tai Jumalaa olemassaoloa uskovaa ihmistä ei pidä eikä Bhagavan koskaan vähätellyt eikä suositellut kenenkään muunkaan sitä tekevän. Että sillä on oma sijansa tässä kehityksessä. Täällä on joku, otas vähän monta. There's a couple of questions here. Should I ask them now? Wait a minute. There's
Juha Kuivainen asked here, I thought whether a baby or a child is in a state of self-realization before he or she becomes an individual. So is there this, is a little baby in a state of self-realization before he or she becomes an individual? Eli suomeksi, onko pieni lapsi tässä itseoivalluksen tilassa ennen kuin hänestä tulee yksilö, tyttö tai poika tai mikä vaan, niin onko hän ennen sitä jo luonnostaan tämmöisessä itseoivallustilassa? Okay, David. If you get born into this world, then you're not a realized being. That's the fundamental fact of life, that you only take form if you've got a continuation from a previous form that you've identified with a previous form. You haven't transcended that identification, then it continues into the next one and the next indefinitely. So no, babies are not enlightened. I talked to Saudama, I know, years and years ago. She said, oh, I can see egos and minds in people. And I said, what about a newborn baby? When you look at the eyes of a newborn baby, what do you see? And she said, I can see an ego in there. They've been born with an ego. It's still a little bit latent. It's going to manifest. It's going to turn into an I am the body. As the body grows, this sense of being inside the body will start to flourish. But she said, so far as I can see, the moment it opens its eyes on day one, that sense of I, that individuation is there in the latent form, and it's just going to take over the body sooner or later. Eli tässä David sanoi, että itse asiassa jokaisella lapsi kun syntyy kerran, niin hän ei ole itse oivaltanut, että siinä mielessä sitten, ja myös ei edes pieni lapsi, vaan siinä on tietysti, että ego tai minä tunne on latenttina olemassa. Se ei varmaan, mä muistan ihan asiasta, tuli mieleen Bhagavan Ramana Maharishin oma huomautus, että pienille lapsille ne sarvet ei ole vielä näkyvissä, jos on aika hauskasti sanottu. Eli tavallaan se ego ja minä ei ole vielä tullut näkyväksi, mutta niin kuin tässä hän mainitsi tämän Saradamman, joka asuu itse asiassa muuten tuolla Tiruvannamalaissa vieläkin itse oivaltanut Lakshmana Swamin oppilas, niin häneltä kysyttiin, että no entäs sitten pienet lapset, David kysyi, että entäs kun ihan pieni vauva, minulla on siniset silmät, avaa silmänsä, niin onko hänelläkin ego ja minä, niin Saradamma vastasi, että on, mutta se on vielä niin latenttina, että se ei ole vielä tullut tätä minä ja minä olen kehossa ja niin poispäin. Että se minä-ajatus ei ole vielä niin kuin tullut vaan esille. Mutta tähän Juhan kysymykseen, niin lapsi ei siis Bhagavanin mukaan ei ole itse oivaltanut syntyessään. There's one more. Juha says, thank you. Then Shruti asks, J. Krishnamurti and Ramana Maharshi are contemporaries. Their philosophies are apparently different but very close in the end. Did J. Krishnamurti mention about Bhagavan at any occasion? Eli tässä Shruti kysyy, että kun Krishnamurti ja Ramana Maharshin ovat samaan aikaan eläneitä henkilöitä, niin heidän filosofiansa ovat jollain lailla erilaiset, mutta kuitenkin yhtynevät lopulta, että hyvin samankaltaisia sitten kuitenkin lopulta, niin mainitsiko tämä Krishnamurti koskaan missään tilanteessa Ramana Maharishia? Okay, David. I can't believe that someone as well informed and cosmopolitan as J. Krishnamurti had never heard of Bhagavan. People must have come to him and mentioned his name, talked about him, but so far as I'm aware, he never ever made any comment on him. On the other way around, there's this interesting quote that Krishnamurti used to say, effortless and choiceless awareness. And somebody asked Bhagavan about that, and he said that this is not a method or a practice. You can't practice effortless and choiceless awareness, that this is the end product of your practice. So at that point, he was taking issue a little bit with Krishnamurti on that, in that he thought or had been informed
that Krishnamurti was advocating this as something you should do. I don't know if Krishnamurti was saying that, but that was the context of the question. And Bhagavan was saying that's not something you can do. That's the end product, or that's self-realization. When you've lost your sense of individuation, then yes, there is effortless, choiceless awareness, but it's not something you can do or practice until that moment. Eli tässä David puhuu tästä Krishnamurtin väitetystä asiasta, jonka Ramana Maharshi oli kuullut, että harjoitus olisi itsessään ponnistukseton ja valikoimaton tietoisuus, mutta David tässä epäilee, ja Bhagavan itsekin oli sitä mieltä, että tämä on enemmänkin lopputulos kuin harjoittelun tulos. Ja tuossa aluksi David mainitsi, että niinkin sivistynyt ja maailmaa kiertänyt ja pitkälle edistynyt hengen jättiläinen, kun Krishnamurti oli, niin tuskin hän oli tietämätön Ramana Maharshin olemassaolosta. Että ihan varmasti hänen kuuli hänestä ja myöskin häneltä varmaan tiedosteltiin Ramana Maharshiin liittyviä kysymyksiä tai hänen opetuksiin liittyviä asioita. Mutta tosiaan tämä valikoimaton ponnistukseton tietoisuus on pikemminkin ei niinkään harjoitus, vaan lopputulos, mikä tässä nyt tuli esille tämmöisenä viitteenä, ja kuinka Bhagavan Ramana Maharshi oli jollain lailla sitten kuullut tai tullut tietoiseksi Krishnamurtin ajatuksista tai opetuksista. Okay. Was that Shruti, was that okay? Yeah, it's fine. I was asking, yeah, thanks. Oh, okay, you were asking. Yeah. Well, you look almost the same, you two, anyway. Do you have, George, any questions? No, thanks. No questions? Yeah. You have, Shruti, you have any questions? No, thanks. Okay. Onko kellään muilla kysymyksiä? Onko Jampsa siellä kellään kysymyksiä aiheeseen liittyen jollain lailla? Ootas mä kysyn, löytyykö, täällä on 4 hienoa henkistä naista, niin olisiko teillä jotain kysyttävää? Tulkaa tänne kysymään, nyt on mahdollisuus. Niin. Hetken miettivät täällä. Ihan vapaasti. Should I ask something while they're waiting for something? Mulla voisi olla, jos Ai, Tero. sopii. No ilman muuta. Okay. Arunachala mountain is very important for me. What it presents? Eli Tero kysyy, että Arunachala vuori, mikä näkyy tässä meidän takana, niin on Terolle hyvin tärkeä. Ja mikä on tämän Arunachalan rooli, merkitys? Mikä se on? Mikä on tämä Arunachala? Okay, David. Does he mean represents or presents? Kumpaa sä, Tero, tarkoitit? Edustaa vai represents or presents? Tero. Mä en ihan varma, mikä niiden ero on. No, mitä sä tarkoitat varmaan, että mitä se niinku edustaa? Vai tarkoittaa? Vai mitä sä kysyt? Does he mean what does it signify? Yeah, I think something like that. What does it signify? I think that's the idea. What is it? Well, I will say it in other words. Why is it so important for me? Okay. Miksi se on niin tärkeää? I can't answer the question, why is it important for you? I can tell you why it was important for Bhagavan. He always regarded it as the embodiment of the divine on earth. When he was a boy, he had an innate knowledge of its greatness, of its power. His mind was fixed on Arunachala when he was a very young boy. It put him into states of silence. And I think his death experience at the age of 16 wasn't a random event. It was the culmination of a process through which he had been intensively thinking about Arunachala
and purifying his own mind to the extent that when he simply asked himself, who is the person who sees the world, he only had to ask it once. His mind went back to the source and disappeared. So in his own writings, he said that it was the thought of Arunachala that brought about his own liberation. He said Arunachala is or has the power of the Guru in the sense that it has the power to eliminate ignorance and the idea of being an individual person. Bhagavan himself certified this through his own experience. He didn't see the mountain until after he had realized the self. So for him, it was all through focused thought. So in his particular case, it worked. So in that sense, he validated it as a powerful place, a powerful center. What it means to other people, they have to find out for themselves. But Bhagavan said there is a certain power in that place, that it's somehow a physical manifestation of jnana, and that it has a magnetic attraction that pulls people to it who have an affinity with the kind of teachings that Arunachala represents. That if you are interested in Bhagavan's teachings, if you're interested in any other kind of teachings, meditating a lot, then somehow you might feel an attraction to this place, you might go there. And Bhagavan would say that simply being in the proximity of this mountain would have a cleansing, purifying effect on you. Person to person, I can't say what it signifies, but there is a process there which historically has been bringing people to it for as long as records have existed. There are several cases of teachers like Bhagavan who attributed their own liberation to the power of the mountain. Bhagavan wasn't the first. I talked to Lakshmana Swami a long time ago because he was also fixated on the form of the mountain the way Bhagavan was. And I said, well, what do you see? When you look at it, what do you see? And he said, I recognize I'm in the presence of jnana. He said that's the only way to describe it. Eli tähän kysymykseen Tero kysyi, että miksi Arunachala vuori on hänelle niin tärkein. David tietysti sanoi, että toisten puolesta on tietysti mahdotonkin sanoa miksi, mutta tietynlainen magneetti se on, ja Bhagavan itse Ramana Maharishi silloin 16-vuotiaana, kun kääntyi sisäänpäin, niin kysyäkseen siinä kuoleman kokemuksessaan, että kuka minä olen, niin hänen minä vajosi suoraan sinne lähteeseensä ja katosi iäksi se individualistinen minä. Ja hän itse sanoi, että se johtui Arunachalasta ja Arunachalan niin kuin, tavallaan aiheutti tämän. No, se on tietysti Arunachalan mystinen vuori ollut tuhansia vuosia, niin kukaan ei oikein osaa selittää varmaan miksi se vaikuttaa, kuten vaikuttaa, mutta kuten Tero tässä sanoi, ja hän omakohtaisesti tietääkin, niin siinä on vain joku voima ja magneetin tavoin se vetää puoleen niitä ihmisiä, jotka sanotaan vaikka on kiinnostunut Ramana Maharishin opetuksista ja tästä jhanasta. Ramana itse sanoi, että tämä Arunachala on niin kuin jhanan eli tiedon fyysinen ilmentymä, että sitä se merkitsi hänelle. Ja jollain tavalla tämä on tällä tavoin vetänyt puoleensa ihmisiä tuhansia vuosia tosiaan, että on ollut ikiaikainen vuori. Se, että miksi näin on ja mikä se on, niin en mä tiedä. Itsekään en ole koskaan kuullut, että mikä se varsinainen selitys on, mutta jokin voima siinä kyllä on. Oliko tuo Tero ok? Kyllä oli, kiitos paljon. Thank you, David. Okay. Onko muilla kysyttävää tässä kohtaa? On mahdollisuus kysyä. Onko siellä Samsa löytynyt siellä teidän joukosta? Kysyttävää. Joo, meillä on täällä kysymys ja kysymyksen esittäjä tulee tähän pieni hetki. Hienoa. Hey, I'm sorry, I'm very new to all this. I don't know if self-inquiry means the same thing than enlightenment in the end. Is this what we are hoping to achieve? Eli onko itsetutkimus tai sen tarkoitus sitten valaistuminen on lopputulos, että lopputuloksena on valaistuminen, niin onko tämä itsetutkimus
Sitäkö tarkoitat, että onko itsetutkimuksen tarkoitus tai päämäärä sitten tämä valaistuminen vai mitä se? Niinkö? Sorry, can you repeat? Tarkoititko sitä, että onko itsetutkimuksen päämäärä tai tarkoitus sitten valaistuminen vai mikä tämä kysymys? Something like that. Meaning the same thing. Why it's good for you to do this self-inquiry? What do you want to achieve by it? What's the purpose? Purpose, yeah. Okay. Exactly. Okay. David? There's a quote by Arthur Osborne I read years and years ago. And I wish I could remember where it was. And he said, self-inquiry is a win-win process. Either you get peaceful and quiet or you get enlightened. Those are the only two outcomes. There's no downside, there's no danger. Either it improves your life, it improves your mind, or you eradicate mind completely and you get liberated. And I think that's a very good selling point for doing it. Eli Arthur Osborne jossain mainitsi, että kun kysyttiin tätä asiaa, että hänestä se on win-win tilanne, koska siinä joko saa rauhallisen ja mielen ja elämänlaatu paranee, tai sitten tosiaan tämä itseoivallus tai yksilön kadottuminen, eli vapautus tästä elämän kuoleman kiertokulusta, mutta kummassakin tapauksessa siinä on vaan positiivista seurausta, eli mitään haittaa eikä muuta tämmöistä siinä ilmiötä siihen ei liity, että se on pelkästään voitettavaa itse tutkimuksen harjoittaminen. Oliko muita miettelijän näköistä porukkaa, onko mielessä mitään, mitä haluaisitte kysyä Davidiltä? Täällä ei ole käsiä ainakaan ylhäällä. I can ask a question. Yeah, Lena has one question. David, it's a little bit strange question and silly question, but anyway, when I read when I was working with your article about Nisargadatta, it was a very interesting place, funny place where Maurice Friedman and Nisargadatta were arguing. It's very interesting description of this situation when they sit in front of each other and are so excited. The process is very exciting to not even discussing, but have this almost quite sharp arguing about some subjects. I just was always curious what is the subject that they were discussing in this way, just two self-realized beings, what they could argue about. Just so interesting what it is. Leena tässä kysyy, kun tosiaan on tämmöinen yksi Davidin artikkeli hänen kotisivuillaan, käykää lukemassa, on myös suomeksi by the way, niin Nisargadatta, joka oli itseoivaltunut, ja sitten Maurice Friedman, joka on tämmöinen puolalainen todella merkittävä erikoinen tapaus, myöskin itseoivaltunut, niin kun tässä artikkelissa on kohtaus, jossa ne väittelevät kiivaasti keskenään ja käyvät tiukkaa argumentointia, ja ilmeisesti ymmärsinkö oikein, että semmoista useinkin kävi, että he tykkäsivät väitellä toistensa kanssa tosi voimakkaasti. Eli Nisargadatta, Maharaj ja Maurice Friedman kävi tällaista, niin Leena tässä kyselee, että mikä se pointti tai mistäköhän ne niin kiivaasti keskustelivat. Tietääkö David siitä? Okay, David. I'm not sure that Maurice was enlightened in this phase where they were going nose to nose and shouting at each other. Maharaj liked a good argument, and anyone who came in who was a good arguer, he really enjoyed it. He had a good day arguing with them. He would eventually argue you into silence. I really don't know when Maurice got his final experience. Maharaj validated it, but like you, I don't think they would have been arguing had they both been in that state in that moment. There's a line in I Am That where somebody asks,
if you and Ramana Maharshi met, what would happen? And I think the answer is, well, we might say hello, we might say a word or two to each other, but that there wouldn't be any need for any prolonged discussion. We would both know who we were. There wouldn't be anything to discuss or argue about. So I think had Morris reached that state, the nose-to-nose arguments wouldn't have happened. Ja David vastaa tässä, että jos Maurice olisi siinä kohtaa ollut itse oivaltanut, niin kuin annettiin ymmärtää, niin tuskin hän olisi tarvinnut väitellä Nisargadatten kanssa siinä kohtaa, mutta tosiaan myöhemmin hän Nisargadatta arvosti Maurice Friedmanin kovasti paljon ja piti tätä niin sanotusti valaistuneena, koska hänellä oli ihan Maurice Friedmanin kuvakin kotiseinällään, jota hän ikään kuin suoritti pujaa, tämmöistä palvontaa joka päivä, että kyllä hän sitten jossain kohtaa jotain tapahtui tälle Maurice Friedmanillekin, koska tapahtui tämmöinen muutos, mutta tuossa kohtaa, kun he väittelivät, niin tuskin kyse oli vielä mistään kahden valaistuneen hahmon väittelystä. Näin. That's an interesting comment by Bhagavan about Swami Vivekananda. So Vivekananda got a direct experience of the self from Ramakrishna, but somehow it wasn't permanent. And after he came back to normality, Ramakrishna more or less commissioned him to go around the world and preach. And he went on a very successful global tour. He brought Vedanta and Hinduism to the West. He gave public speeches. He went all around the world, came back, and then Ramakrishna gave him the final experience, and he stopped being a preacher or a debater after that. And Bhagavan commented that if he'd been given the final experience at the beginning, he would have lost his I thought, and he would have lost his impulse to run around the world and give lectures. So I think there's something about that that's parallel with Morris, that had Maharaj destroyed Morris a little bit earlier, there wouldn't have been all the arguments and fights. I think once he got that state, the arguments were over. Eli tästä mainittiin myös tämä Swami Vivekananda, joka oli Ramakrishnan oppilas ja koki jonkinnäköisen valaistumisen kokemuksen ilmeisesti, mutta sitten kuitenkaan siinä oli jotain puuttu vielä ja hän teki tämmöisen todella pitkiä maailmankiertueita ja matkoja ja tosi vaikuttava hahmo ja näin. Ja sitten palasi lopulta takaisin Ramakrishnan luo ja sai tämän lopullisen sitten valaistumisen kokemuksensa sillä kertaa, niin Bhagavan kommentoi tätä vaan sillä lailla, Ramana Maharishi siis, että jos hän olisi nyt heti saman tien antanut tämän kokemuksen, niin olisi jäänyt väliin tämmöinen maailmankierrokset ja muut saarnaamiset, että varmaan jos hän olisi siinä kohtaa jo kadottanut tämän yksilöllisen minän siinä samalla kertaa, niin tämmöinen maailmankiertue olisi jäänyt varmaan tekemättä siinä kohtaa. Yes, thank you, David. Yes, now I understand that yes, they were not both self-realized beings. And by the way, it's also interesting how Bhagavan himself was reacting to people. For example, by the way, maybe you comment something on this. That we all, of course, know that Bhagavan loves everything. He doesn't make any difference between whoever. So this is all because he is whole, he is all, he is one, and so on. And in this light, it's very interesting fact that how Bhagavan was loved. And even you said that he was trying to escape from people. He didn't want to even teach, and actually he was made, as I understand, to teach. And also he, for example, could distribute this ugly booklet. So people that are not really interested in his teachings, they even would not come to ashram and meet him. So this is about his love, actually, because I think we maybe maybe we somehow take very literally this love that
I think their love is quite wise, something like this. What would you say? What was your question? Not question, just comment. Just comment. Okay. You can answer. Are you going to translate or shall I answer? Just answer. I'm not translating this one. I don't think he had any impulse to teach. He did feel a little restriction that he was forced to sit on a sofa and deal with people all day, all their questions. I think he always looked back with fond memories of a time when nobody really knew who he was, when he was free to wander around, do what he liked, sit on the mountain all day, walk on the mountain, even beg for his food. He somehow had those were the good old days kind of attitude to a youth when he had a very simple life and not many people knew who he was. But I think he recognized it was his destiny to be a teacher. He did say once, I tried to run away 3 times and 3 times I failed. And then he said, I realized that if I ran away and went to a forest, the next morning I would wake up and there'd be one hut in front of me. The day after that, there'd be a hut on either side. And on the 3rd day, there'd be a hut behind me and I'd be in a new ashram. So he said, I recognize that there's nowhere I can hide, that it's my destiny to be in an ashram and be a teacher. I may as well stay here and make the best of it. I don't think it was his, it wasn't really what he wanted to do, but he recognized that was his destiny. Yes. I don't think he had, how to say, when you're in this state of jnana, Bhagavan called it jnana drishti. It's the perspective of being the self, knowing the self. It's the knowledge of who you are. He doesn't see or recognize anything wrong with the world. He doesn't see or recognize suffering people in front of him. So from that sense, he has no missionary zeal. He doesn't think I have to help anybody else because he doesn't see other people who are suffering or inferior to him or different from him. He recognizes himself to be the self, and he knows that by self-abidance, something goes out from him to help them, but it's never done with any intention, it's never done with any motive, and it's absolutely not done because he thinks he's in a better state than them and he's got something to give them. Pitkä tarina, mitä en kääntänyt tosiaan varsinaista kysymystä sinänsä ollut kommentti, mutta lähinnä tässä oli pointtina ehkä se, että kun Ramana Maharshi ehkä mieluiten, ennen kuin oli vielä niin tunnettu, niin oli tämä mieluisinta tällä vuorella käyskentely, Arunachala vuorella käyminen ja oleminen ja tämmöinen vaatimaton hiljainen elämä, mutta sitten kun tämä ashrami kehittyi ja kasvoi hänen ympärilleen, niin hän totesi, että ei siinä ollut vaihtoehtoa minnekään paetakaan. Hän 3 kertaa yritti paeta tätä niin kuin ihmisryhmiä ja näin, mutta hän totesi, että mihin tahansa hän meni, niin hänet kuitenkin ennemmin tai myöhemmin löydettiin ja 1-2 yllättäen aamulla oli jo ilmestynyt 1 maja ja sitten tuli toinen ja 3. rakennelma kyhättynä hänen ympärille. Eli hän totesi, että hänen kohtalonsa on olla opettaja ja hän sitten pysyi siinä Raman ashramissa koko elämänsä ajan sitten loppujen lopuksi. Ja siksi hän siinä olikin, että hän totesi sen olevan hänen kohtalonsa. Okay. Thank you, David. Onko kysymyksiä muilla vielä? I could ask one more. Did Bhagavan comment on teachings of Buddha or Buddhism much? Because it seems to me that there is a lot of similarities, such as the, self, non-existence of the I and stuff, but maybe some differences too. I don't know. Eli tässä kysytään, että puhuuko Bhagavan koskaan tästä buddhalaisuudesta tai buddhanopeista, kun siinä on kuitenkin tietynlaisia yhtäläisyyksiä, kuten esimerkiksi tämä, että ei ole mitään minää tai yksilöllistä sielua tai näin. Mainitsiko Bhagavan Ramana Maharshi koskaan tästä buddhalaisuudesta tai buddhan opetuksesta tähän liittyen?
Okay, David. Almost never, so far as I'm aware. There's very little record of him being asked about Buddhism. And I think if the questions did come, they were somewhat casual. If people came from a particular background, whether it was Buddhist, say, or Sikh or Christian, something that was different, then he would tend to phrase his answers in a way that might use the terminology or the concept of the person he was talking to, but that doesn't necessarily mean he endorsed their particular point of view. He was simply utilizing their vocabulary and their worldview to make his teachings understood to them from their particular framework. So I think it's very hard to get an idea of what he thought about other teachings, other traditions. He respected them all. He respected anyone who followed them, but he didn't really like to dwell on differences, and he didn't really like arguing about points that might be different from his own worldview. He liked people to practice, not argue about their belief. He said, whatever your practice is, do it, but don't dispute with other people who've got different ideas. Eli David tuossa kertoo, että Bhagavan ei varsinaisesti tietysti nyt opettanut buddhalaisuutta tai kommentoinut erityisesti mitään erityistä uskontoa, vaan hyväksyi kaikki uskonnot ja kannatti ihmisiä jatkamaan kunkin omalla polullaan sitä, mikä koki omakseen. Että siinä mielessä avoin ja suopea suhtautuminen kaikkiin uskontoihin, mutta ei erityisesti nyt maininnut mitään yhtäläisyyksiä, eikä myöskään halunnut eroavaisuuksista puhua muiden oppien tai uskontojen välillä, että ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Että hän oli itse oivaltanut itse, niin että se tämmöiset eroavaisuudet ja tarve hakea eroavaisuuksiakaan ei ollut tietenkään millään lailla tähdellistä. Niin hän hyväksyi kaikki uskonnot ja niiden opetukset. Kukin, joka löytää oman polkunsa, niin hän hyväksyi ne kaikki eri tiet. Oliko tämä riittävä vastaus? Yeah, ihan riittävä. Thank you. Onko vielä kysymyksiä? Aha, Shruti? Yeah. Since there was a comment regarding destiny, so I was just curious that what is the meaning of destiny for a realized being? And before that being gets realized, is that being destined to be realized? Okay, so eli kysytään, että mikä kohtalon rooli on tässä ja miten se rooli sitten, miten kohtalo merkitsee esimerkiksi valaistuneelle ja onko sitä kohtaloa yleensäkään, että mikä on tämä kohtalon merkitys ja onko kohtaloa valaistuneelle olemassa. Okay, David, destiny. Bhagavan taught that bodies all have destinies, that we are all issued a script that has unchangeable actions that we all have to perform during our life. In Hinduism, it's called prarabdha. It means that the allocated script that you have to go through during this life. He said that although the actions are fixed and unchangeable, what's not is your notion, your idea that you're the one who's performing the actions. He said you always have the freedom to look at yourself deeply and understand that the I that you take yourself to be is not the performer of the actions that the body is undertaking. So although actions are determined, the moment when you break the chain, when you understand that you're not the doer of those actions, that doesn't seem to be predetermined. So back to the first half of the question, if you incarnate in this world in a body, then the prarabdha is for the body. The destiny is what makes the body do the things it's going to do. If you become a jnani at some point during that incarnation,
then because you no longer identify with that body, its destiny no longer belongs to you, its destiny is no longer yours. You know yourself to be the self, and the self never has any destiny, never has any karma. So when you switch the locus of your identity from individual to formless self, then you transcend your destiny, and destiny never affects you again. The body will continue to have its destiny and will do its allocated actions until it dies. But because you know you're not the body, then that destiny is no longer yours. Eli tämä kohtalo tiivistää, niin kohtalo on olemassa niin kauan, kun me ollaan siinä käsityksessä, että minä olen keho tai kehossa. Eli keholla on kohtalo, ja keho on syntynyt sen takia, että sillä on tietty kohtalo, jonka se täytyy täyttää. Mutta toisaalta meillä on Ramana Maharishin mukaan aina mahdollisuus kääntää huomiomme sisäänpäin ja meidän tähän minäämme kohti. Ja siinä mennessä me ollaan aina vapaita tästä kohtalosta. Se on meidän varsinainen vapaus. Ollaan aina vapaita olla samaistumatta tähän kehoon tai kehoajatukseen, että minä olen tämä keho tai tässä kehossa on joku minä. Niin se vapaus meillä on aina. Toisaalta sitten tässä tämä toinen kohta, että miten valaistuneen henkilön tai miten valaistuneen tapauksessa sitten on, niin itse asiassa se kohtalo ei enää siinä kohtaa tietenkään vaikuta tähän valaistuneeseen, koska tämmöinen kehon samaistuminen ja ajatus siitä, että olen joku yksilö tässä kehon sisällä niin ei enää synny tai sitä enää ole, niin näin ollen ei ole enää sitä kohtaloakaan tässä tapauksessa, mutta niin kauan kuin sitä samaistusta tapahtuu kehoon, niin kauan sillä keholla on kuitenkin se kohtalo. Näin ymmärsin asian. Onko mielessä jotain questions? If anybody else don't have anything, I have one small question. I don't know. It's in a way interesting, possibly. What is silence, and especially according to Bhagavan? What is this mona? What is true silence? Eli mikä on hiljaisuus? Mikä on tosi hiljaisuus? According to Bhagavan, it's, how shall we say, the primal state of being the self. That there are various synonyms that he liked to use to describe the state, the self, the experience. Amongst them, Mauna was probably the one that he liked the most. So he didn't like words that implied motion or activity. He liked this word Mauna because it was stillness, it was silence. It's both the state of the jnani, and it's also the means by which he communicates the essence of that state to others. So he would often say that my highest teachings are Mauna, meaning that by abiding in the self as Mauna, somehow the essence of Mauna communicated itself to the minds or the selves in other people and enabled them to experience the Mauna as well. He said this was the direct, unmediated teachings that he hoped that people would understand and be able to receive. He said if people are not getting it by sitting with jnana, in Mauna, absorbing the Mauna, then they can ask questions and then I'll talk to them. But he said the words, the instructions, they're very inferior vehicles for communicating or explaining what this state is all about. Ideally, the guru sits in silence in Mauna, the disciples sit in silence in Mauna in front of him, and through this Mauna, there's a recognition and an awareness in the disciples of the truth of the self, and then they too become that Mauna. Eli tämä hiljaisuus ja Mauna Bhagavanin mukaan on tämä kaikkein syvin ja meidän niin kuin varsinainen tilamme ja se hänen syvin opetuksensakin, eli tämä hiljaisuus Mauna sananakin oli se, mitä hän käytti hyvin usein ja mielellään, ja se oli sama kuin tämä meidän
todellisuus, meidän luontomme tai itse, se keitä olemme, se todellisuus. Ja se oli ne oppilaat, jotka pystyivät sen vastaanottamaan, eli hänen läsnä ollessaan, kun hän istui hiljaisuudessa hiljaa, ja ne ihmiset, jotka pystyvät tulemaan ja myös istumaan hiljaa hänen kanssaan, niin ne olivat ikään kuin vastaanottivat sitä suoraa kokemusta ja opetusta niin kuin parhaimmassa muodossa, puhtaimmassa muodossa. Ja sitten ne, ketkä eivät tätä kyenneet ottaa vastaan tai ymmärtämään, niin heille hän sitten antoi erinäisiä vastauksia ja ohjeita sitten, mitä tehdä ja harjoittaa. Thanks, David. Onko mielessä mitään muuta kysyttävää? Onko Samsa siellä väki tyytyväisiä, niin onko mitään mielessä? Meillä on laskeutunut tänne syvä hiljaisuus hienoista opetuksista. Kiitos paljon. On kiva, kun olette ollut mukana. Kiitos paljon. Joo. Onko teillä, jos ei ole kellään kysymyksiä, tässä on 3 tuntia nyt vierähtynyt ja toivon mukaan tämä taltiointikin on onnistunut jollain lailla edes kiitettävä, tai siis kohtuullisesti, niin tosiaan sen verran tähän mainitakseni, niin meillä on tarkoitus jatkaa näitä Zoom-kokoontumisia kerran kuukaudessa. Ensi helmikuun päivämäärä on vielä pikkasen auki, riippuen meidän vieraasta. Meillä on aika erityinen vieras silloinkin tiedossa mahdollisesti, mutta päivämäärä on vielä auki, mutta todennäköisesti noin kuukauden päästä tai vähän alle. Mutta mä palaan siihen ja ilmoittelen kyllä siitä sitten myöhemmin. If not anything else, I want to thank David. Thank you very much for participating. And I think this was something special, I'm quite sure, for many people, because in my recollection, at least in Finland, there hasn't been much of these kind of possibilities, and this Zoom made it possible. People don't have to travel and even can't travel, but I mean, it's very nice to have you with us, and this is very, very great and special. I'm very happy. And what else? I'd recommend everybody to go and visit to David Godman's homepage, eli davidgodman.org. Go there and check it out. There's lots of interesting stuff and videos and interviews, and like I mentioned before, there's even some interviews. They have Finnish translations, so go and check them out if you want to. And if you don't, jos ei kellään ole kysyttävää, niin päätämmekö tämän tähän? Täällä on vielä joku kommentti. Send one thank you here. Jos ei kellään ole kysymyksiä, vai onko ihan nyt olisi mahdollisuus kysyä vielä, niin sitten jatketaan muuten kuukauden päästä suunnilleen. Onko kaikki? I think everybody's happy and satisfied at the moment, so maybe there isn't more questions. Do you, Leena, have something? No? Well, I think we're going to go and stroll, like you see that mountain behind us, we're going to go and stroll in Arunachala or what, the rest of the evening. But hey, I wish you, thank you, David, very much. I know it's late already. Namaste. Thank you. My pleasure. And thank you very much. Always happy to talk to devotees. Thank you, David. And I wish you good night and get back to you and so forth. And regards and to Miri also, of course. Good night. Okay. Good night, Miri. Sleep tight. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye, everybody, and see you next Thank time. you, David. Thank you, David. Thank you. Very much appreciated. Nice to meet you again here, Jan, also. Thank you, everybody. And Yeah, you Thank too. you. George. Okay. Okay, bye-bye. 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 Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva,
जल शिवा